ñëpp gis nañ Dr. Ceesay maa ngi bëggoon a ñëw about Dr. Ceesay depuis last week bi mu demee ci a week before as a matter of fact bi mu demee ci show yi ñoom coach Pa Samba Jaw bi for the people by the people ci laa bëggoon a ñëw live pour leeral ay affaire ndem ñoo xam ne ñoom dañ leen fay pour ñu wax lu nekkul dëgga ñun kenn duñu fay te dinañ génn leeral dëgga bi ndig buñ la tegee place danga fa war a nekkal askani Gambia bi doo fa nekkal benn political party waaye ñun unfortunately Gambia foofu lañ toolu ma gis den mu ñëwaat ñu fonat def na njaajaan njaay ci show yi for the people by the people bi ndeke emul foofu noonu mu ngi ne loolu moom doorin bi rek la woon teeñ bi la en bu ñëwangu den mu dem ci kër Fatou Touré gën a waxati njaajaan njaay léegi man dama doon bugg a laaj suñ nit ñi ñun ban Dr. Ceesay lañ war a gëm ban Dr. Ceesay Gambia dafa daw yaram because buñ demee ba ñi nga xam ne ñooy suñ ndawi réew ñi nga xam ne dañ génnoon nit ñi am yaakaar ci ñoom ñoo toog tey ba lañ wëccu woon ñu di ko maraat ba pare maruñ ko MCD xam nga mun ngaa toog sa kër ak sa famille fen say fen baalal leen ma ci waxin bi dama ko waxee rek ni ma ko gisee fen say fen yu tar nga gomloo ko sa waa kër loolu mun naa ne waaye nag nga ñëw ci media bi ñëw ci penca bi ne ñun mi laa seetaan ñun ngaa ñëw pour wax lu nekkul dëgg mel ni ñun suñ brain yi duy wook ñun suñ brain yi dañ ko concrete ba anybody ku jógee ca àll bi xosul ba soona mënuloo koo méeg nga ubbi sa political party da fu mu nekk moom dafa mel ni papa bu daw kër xam nga am sa kër ba pare daw sa kër Dr. Ceesay loolu la def nga cross capet dem ci baro man waxi politique duma ci dee bugg a dugal lu bari waaye even if you don't want to talk about politics you have to get political because lii nekk di dem on ñun la concern ñun ak sun life waaye man lana tax sama génn ne dinaa wax ci Dr. Ceesay di comme ni ma ko waxee bëgguma attaque kenn personally damaa wax rek based on moom li mu wax lay tontu not moom duma ko attaque xaw ma dara about moom apart from ubbi na political party ba pare mu daw kër bàyyi fa njabootam gi loolu laa xam ci moom dem nag NPP nekk fa at kenn faalewu ko kenn xoromalu ko Baro dañ fona dafa dof waaye wax naa leen ko ba soona ne Baro ku fona dafa dof dofam bi daf ko sangoo naanu ko dara jotul xelam bi ñii ki ci mel ni Dr. Ceesay ku ci mel ni Sabally mooy ña génnoon wax ko loo xam ne kenn musu ko koo wax bi mu nekkee président ba léegi bu ñooñu paree ñoom ñoo dem ca Baro bañ demee ca Baro ñu wëndaalu taxawaalu ba taay kenn joxu leen place Baro seet ne ñii ndem ñoom ñoo waxoon li ma kenn musuta wax dinaa leen jox place ñoom ñooy waxati ba defaraat liñ yaaxoon ñoom loolu ñoom ñii liñ nekkee failure la liñ nekkee gàcce la because Baro xam na ne yéen a ko waxoon loolu mu ne dinaa leen indi nag yéen ma waxoon lu bon ci man yéen a ko waxaat ba defaral ma ko te dara du ci génn game boobu noonu la leen Baro play ngeen nekk fa di wax lu amul waaye comme ni ma ko waxee Dr. Ceesay moom keroog dafa wax ba man dama foog Dr. Ceesay bi mu ñëwee di wax ci for the people by the people show bi dafa mandi wala dafa jël drogue because Dr. Ceesay moom ci boppam man xaw ma naka la nit di fenee deliberately nii ba pare nga gëm sa li nga wax nga gëm sa fen yi ba ngi yow ci sa boppa nga fona li nga wax dëgg la waaye li gën a métti mooy nga fona ñi nga waxalit amuñ xel gëm nañ yow li nga wax li Dr. Ceesay wax yépp a ma métti nettali na ne courant yi moom fu mu nekk base ba sooma dugg na fii gën a fële courant du fay fee ñun ñëpp xam nañu loolu fen la waaye loolu am nañu ko tontu ndik am na waaju gën a di wax ne dëkk bi mu wax bi Dr. Ceesay wax ne courant du faa fay moom fa la jógee te ñoom 3 days la ñoo def ndox ci fridge bi foo mu ice soo fen yooyu moom tegee na boor keneen tontu na ko beneen bi ma gën a naxari recently gis na ñun ñëpp ñu ngi doon campagne about safety ñun ñëpp ñu ngi campagne about driver yi accident yi moto yi naka la nit ñi nekkee di am accident bi dig tali bu bon Dr. Ceesay génna mu ne people are dama dee jël notes because duma tontu dama dee bëgg a tontu lu accurate mu ne people are destroying the roads by having accidents everywhere sun new minister of information bi so called minister comme niñ ko ooyee misinformation minister mu ne nit ñi ñooy destroy tali yi by having accidents all over the place so ñi am accident daf leen neex rek pour ñu am accident rey seen boppa yaaxa seen moto yi xam nga yéena yi dafa nuru saaga booy waxa nit ñi di wax yéena yi yow yu so called doctor xëy na sa docteur taatul baalan na ba nga fana yow yaa gën a intelligent ñëpp ba di waxi dof bu la neex nga ñëw génn a wax ko fana nit ñi dinañ ko gëm waaye loolu dinañ ko tontu dinañ ñëw ci loolu wax naa la ne man li ma gën a itteel tey pour ñëw ci Dr. Ceesay dafa génn mu ne lopitaan bi RVTH is a very well equipped lopitaan mu ne lopitaan bi am na ultrasound
am na x-ray machine am na CT scan am na incubator mu ne lab bi moom dafa lu nekka lu nit bugga ci lopitaan rek according to Dr. Ceesay loolu mu nga RVTH Dr. Ceesay moom moo lay bu mel nii léegi nag ñun mi nga xam ne moo jaane bi laay waxati ko he is sick bi laay walaay talaay man musuma xam ne Dr. Ceesay ñeme naa toog nafar lu mel nii li ma sama jëkkër di wax ne daf ko nafar na dem nafaraat li nga boole say fen lay ba mel ni tames sunguf ba pare nga taxaw fi ne ñun nit ñi nu ñen la gëm Dr. Ceesay lopitaan bi lan moo fa nekka lan yow yàlla baax na ba keroog bi nga ñëwee ci interview bi yow ci sa boppa bi la ñoom antitukulóor si di wax ne dafa am information boo joxe te du dëgga yow ci sa boppa taxaw nga ne danga mistake dañ la jox information te vérifié wuloo ko waaye Dr. Ceesay yow ci sa boppa war ngaa xam ne ku la wax dara ana Nathalie suma raka bu jekka bi macha allah nuyu naa la bu baax waaye yow Dr. Ceesay yow ci sa boppa bu la nit joxe dafa am information ne buñ la ko joxee sax bu mun nga koo déglu sax waaye sa xel waru koo nangu sa xel waru koo jël a whole Dr. Ceesay nga toog ne ñun ngaa wax ne lopitaan bi dafa am yii yëpp jërëjëf Yacine Ndiaye moom laa doon wax ñun nataal yëpp ñu ngi ko amee maa ngi ko waxtaan a jukka ñu ngi am nataal yoo xam ne ñu ngi ko amee waaye dañ doon bugg a sutura ñeena ñi ndig dañ waxa ñun ne dinañ correct liñ def ci lopitaan yooyu loolu moo tax waaye ñoom xam ne ñun Banjul ba koy na li ñoo wax bugg a wax rek taxul ñu jóg waaye yow ñu fay la pour nga wax fen bem la nee nga ne danga am sañ-sañ ne yow dangaa ñëw ci askan bi Dr. Ceesay na ñun ngaa wax ne lopitaan yi they are well equipped soo du boobaa ñun ñi nekk fii ci diaspora bi nga xam ne dañ dee indi ay supplies Gambia bu ñaanatee donation kenn duñu donate ñeneen ñi nga xam ne ñu ngi def the same thing as man li maa def moo tax li Dr. Ceesay wax foog rek ma wax ci dara because it's not right it is not right yéen dañ leen fay pour ngeen fen ñun nag kenn fayu ñu te dañoo génn ñu leeral fen yi thank you Carl he is more clueless than ñun liñ fogoon Dr. Ceesay yow yaa fi taxaw wax Barrow ne rampant corruption wax Barrow ne xamul dara wax lu nekk tey boo xëyee join leen loolu sa ku nekk fi nga bugg a nekk loolu sa affaire la foo bugg a nekk sa right la you can go anywhere waaw tiida mu ngoog de waaw moom moo waxoon ne dafa taayal de fa naa sukkuta la waxoon nam nee honorable nee Frida nuyu naa la bu baax a baax man Dr. Ceesay laata ma tontu ko moo tax teelu maa génn bi mu waxee loolu dama call lopitaan yi because yàlla dimbale ñu am nañ good relationship ak ñoom ñëpp biñ leen koolee ma wax leen li Dr. Ceesay wax in case dégguñ ko ñu ne ñoom seen boppa dégg nañ ko dañ waaru ñu ne ma lopitaan bi ifi liñ fi bàyyi woon li fi nekk léegi moo ko gën a garaaw ma ne leen Dr. Ceesay last week la wax lii ñu ne ñoom dégg nañ ko waaye ñoom dañ waaru yow Dr. Ceesay nga ne yow yaay information minister booy génn ndoo nga indi information boo xam ne information bu accurate la yow danga bugga boo génnee di wax def press conference nit ñi gom la danga bugga nit ñi gom la pour nit ñi gom la nag foog nga nekk a waxkati dëgga ndig mënuloo fee ndax kenn Dr. Ceesay yow li nga ñi xam nañ ko bu yàgga laata yow nga ci political scene bi waaye comme ni ma ko waxee yaa taxawoon xas Barrow daf la jël teg la foofu pour nga wax ba defaraat fen yaa ngi ko fenaloon yow ci sa boppa yow yaay jóg dugalaat sa boppa yaa fenoon ba dugal sa boppa yow yaay fenaati ba génneewaat sa boppa nii lañ laa seetaanee waaye yenn fen yi duñ ko nangu ndik lopitaan yi métti na jël naa la maa ngi xaar rek yëf yi mu ngi def aadin rek xam naa dina ñëw léegi tey ma ne ko xam naa dina ñëw kuy sa mbokk nag am naa mbokkaam yoo xam ne they close to us comme family na ngeen ma jégal wax naa ne ataagu ma Dr. Ceesay ci boppam waaye Dr. Ceesay lim génn bugg a gëmloo askan bi ñun loolu lañ dut nangu ndig boo nekkee xaleel ba pare ne yow doo nangoo jël responsabilité dem liggéey ni sa morom yi yow Dr. Ceesay li nga def nii dara waral koo jaral ndig danga am liggéey sa ba pare boo amutoon liggéey ni maasi saabali yi nga xam ne moom dafa dof ba pare everyday mu génn da yuut sa happy te moom mu ngi unhappy ba doo ko gisee danga koo yërëm jee xaarama tryaat ma seet 1 second lii bi moo Facebook bi léegi bu ko neexee danga waaru mu ngi aat Amadou yu naa
hello James. Wow, Effie naka. maa ngi nii rek James maa defuloo dara. Waaw xanaa sona rek maa ngi toog si waa ji ak tànka booy dina déglu. kañ jar na ko. dëkk yi kenn du noppaleku. No, just quick one rek. Gis nga just 3-4 weeks ago maa ngi dem CRR. After dinaa la yónnee video boobu billahi wallahi tallahi gis nga xarsa du fa wosin gis nga lopitaan boobu. Foog naa naka la tuddaati 33 communities ñooy use lopitaan boobu. So da ngaa gis 33 communities boobu benn labor room rek a fa nekk mooy gis nga sooy am naka la tuddaati sooy am physio foo dee tëdda noonu. Benn boobu rek a fa nekk gis nga seen equipment si pour nga sterilize leen da nga war a dawal moto 50 kilometers dem ba Farafenni pour sterilize ko. Gis nga sooy ut place boo xam ne moo gën a non man mënuma ko imagine gis nga sooy seet loolu guddi da ngaa nuroo sax kuy am cosma. Non ñooñu suñ la appeler seen problème doo ko understand. soo ko understand sax. ba pare da ngaa February la because maa ngi amoon seen record February la foog naa delivery buñ fa amoon dem na ba almost 45. So am na cases yoo xam ne su xewee balaa ñoo mun a reach Farafenni problème la te essence du am. Just last week rek gaay ma call ñu ngi ndaw sange am lebo lampa amut seen toj lañ jël dugal ko seen gémmiñ. So right now we are trying to see maa suma beneen boy naka la ñoo mun a def foofu sola pour gaay mun a def seen liggéey nuñ waree. Su docteur Ceesay ñëwee wax façon wax boobu is very sad. It's very sad. ba pare moom mu ngi ñoo woon ne dëkk gi léegi courant sa du faa fee man yéen a fen yi naka la ko nit di mun a fene di Jays gis nga Banjul rek RVTA boobu mu gën a di wax suma doomi mag suma first cousin Camtaar mu ngi maa déglu ndik Camtaar cousin na moo liit lopitaan bi léegi Fatia moo am pour koolal ñu ko kutu intervene dañ ko doon war a defar surgery dafa nekk ci accident emergency surgery ñu ne ñu pompe dafa tëj docteur bi mu ne pompe dafa tëj moo tax defaruñ ko docteur Ceesay nga ne ñun nga toog di ñu xool ñu di la xool nga naan ñu lopitaan bi luñ fa soxla yëpp mu ngi fa kii wér na imaginal dex gi yow imaginal nit di wasin that procedure nga xam ne dafa is supposed to be a sterile procedure benn bacteria or anything waru faa nekk ñëpp xam nañ ne it torchlight yee suñ téléphone yi ñoo use flashlight yi fu nekk lañ ko dee teg ci surface si nga xam ne they all contaminated ñu am pour use lii ba pare ngay deliver somebody having a baby yow docteur Ceesay nga ne ñun nga toog di ñu wax sa waxi yabaate kay kii kan la yab wax nañ leen ne fu mu nekk fen bu fi nit fen dañoo ñëw fii toj seen fen yi génnee ko nit duñ leen bàyyi ngeen nekk di dox ci maani nit ñaa ngeen sofa Gambia lopitaan yi ñu bari fii bëgg na ñoo ñibbi lopitaan yi mooy seen problème ñoom duñ dee use lopitaan yi moo tax woori wuñ ci loolu sa seen affaire la waaye nga ñëw ne yow docteur Ceesay dañ la fees sa burée bu tuut bi nga ne ñun nga ñëw toog di ñu wax rubbish xoolal dex gi ni fa nit ñi soonee pour lan fu mu nekk féeri baa ngi nii taxaw ñi nga xam ne dañ dee cross féeri pour ñëw Gambia buñ amee emergency pour ñëw lopitaan how are they gonna come nga am nit muy am heart attack yeneen ak yeneen naka la ñoo ñëwee biir Banjul it's not right docteur Ceesay nga génn ne yow ñun nga yab doo dem def ni sa morom mi dem fasuli foo fekk xale bu bugga bu lu yomba ni docteur Ceesay nga amee la saabali suba ba ngoon ngeen a génn di fen di gaaruwaale waaye dem ñoom ñuy góor ñoo mun a gaaruwaale dinañu fi fekk ñun muy jigéen nga xam ne sunu hormones si leen gën a imbalance. Arama bàyyi la waay yow after dinaa la call dinaa la yónnee bagage yooyu. baax na James thank you so much James yal na la yàlla fay li nga def waay jërëjëf nee mu ngo talking about this Nebaan suma anti dafa demoon dafa nekkoon Gambia den mu dem fa man naka lay ok dafa demoon Gambia brodaam feebar mu yóbbu ko Nebaan dis Nebaan bi mu nekk di wax yóbbu ko Nebaan kooku was clearly out of breath munuta nooki simple oxygen pour ñu indi ko oxygen ñu ne amee wuñ ko biñ am somebody is using it already suma uncle went to Nebaan this was just last week amuñ bandaas to do a dressing they don't have it te docteur Ceesay sax bi moo layam yi boole woon na ci Nebaan sax dama fàtte woon bandage pour bandaas pour defar wound care gaañu sa ñu fomp ko defar ko bandaas ko ñu ne amuñ ko
waaw mu ngoog de ñu ne amuñ ko soo yow léegi docteur Ceesay nga ne yow ñun nga toog di wax sa waxi nonsense yi ah nee na waxati ko fen bañ na seede man maa call RBTH moo tax depuis last week ñëwuma woon dama doon bugg a gaada suma information yëpp picture si yëpp dinañ ko génnee caamtaara ngi nii suma seede la nataal yëpp ñu ngi ko amee because dañ doon try to work with them noba yeena yi du nobal leen sax pour ñu def lu bon waaye nobal leen jox leen chance pour ñu correct ko cause loolu leen ñu waxoon ne ñu ngir yàlla bu leen expose Natalia everything because dinañ correct everything waaye waxtu boo fa demee the place is getting worse ndem yow docteur Ceesay léegi def nañ la minister of nettali ak nettali lu amut ndem da nga ñëwoon nettali ñu ñun ci askan bi docteur Ceesay dañ laa yóbbante waat sa nettali bi booy ñëwaat yow ak saabali mi ngeen xam ne da ngeen mel ni ñu dof fu mu nekk Gambia waaye nit ñi dañ leen pareel fen yoo leen génn a ñëw dinañ génn di bonko saabali da youths are happy youths yi nekk ci drogue bi dëkk bi seefut docteur Ceesay na ñun laa wax ne crime si nit ñi dee nekk di wasta ci social media bi amut Gambia moom loolu yëgu ko moom crime si fa am yëpp they have been solved xam nga lii is an insult ñi nga xam ne dañ rey seen doom yi ñi nga xam ne dañ leen réeb ñi nga xam ne dañ leen fekk seen liggéeykaay jam leen bañ seeda this is an insult li docteur Ceesay wax is an insult to those people nga naan crime amul Gambia crime yi yëpp solve nañ ko yow yaay kan xam nga danga kontaan dañ la jox security bu dee Gambia mu ngi safe comme yow ni nga waxee noonu la safe wax leen ne yow nii du loo security nii du loo ku la escort nii du loo security sa kër demal noonu ba xool ndem Gambia dafa safe boobu nga nekk di wax docteur Ceesay yenn fen yi bu ko nit amee boo ko defaree ba mbaax dangaa dem nga wax ko sa kër doo ñëw ñun di ñu ko wax kenn su ñun du dof dara jotul suñ xel yi lopitaan yi bon nañ nga naan courant duy fay Banjul ci boppam lopitaan bi duy courant dina fa ñaaka ndox du fa dee am naka ngaa dimbale nit ñëpp dégg nañ li jeey suma wax naka ngaa dimbale nit pour muy wasin nga am pour téye torchlight téye flashlight pour dimbale kooku noonu sang seeka sang na ma naa la non sang nii rek lañ am pour def because li nekk di xam nga dafa am ñoo xam ne benn noppa lañ moo tax boo ne doo wax foog nga try nga génn wax dafa am ñoo xam ne benn noppa lañ luñ dégg nit wax dangaa gis ñu gëm loolu noonu am na ñoo xam ne la docteur Ceesay wax ne Gambia lopitaan yi mooy da bes machine yi du gën a fii gën a fele bu nit toogee waxu ci dara ñooñu loolu la ñoo gëm ndig docteur Ceesay fu ko neex liggéey suma yoon nekku ci waaye bu dee dangaa dawal agenda président bi dangaa dem liggéeyal NPP bu dee nag dañ la def minister for the whole of Gambia boo génnee dag ñoo jox information bu accurate information boo xam ne dafa correct doo ñu jox information boo xam ne pour neexal baro la o information boo xam ne pour NPP parti nit ñi votal nañ lii is not about politics for me waaye nit ñi duñ nekkal lopitaan soona suñ soona ñun ñu dee nekk fii di wax a wax ba teepeeku di ñaan donation di ñaan bagage pour yóbbu ci lopitaan yi nga ne ñun nga taxaw naan lopitaan yi bagage yi yëpp mu ngi fa yan bagage fa nekk lopitaan boo xam ne boo jëree extrait 2 weeks balaa ñu la ko riidal 2 weeks nga bugg a prescription ñu naan la dema nga jëndi kayiti tabax yow doo wóor Gambia bi yëpp seet li fa xew yëpp balaa ngaa génn wax lopitaan yi Ministry of Health they have their own PRO they can come out and talk on their behalf who are you yow university ba ngaa liggéey sa mu nit loo ñu fa wax dara du make sense waatuma laa nga ne yow yaay dugg ci yeneen ministre yi di fa wax dara man fa docteur Ceesay kara bi moo ñëw li maam li sa wala kii dafa tuxoon couche waaye couche bi ñoo wax xale kii fa naa doon la tu ndi docteur Ceesay mënuloo xool nit ñi ne yow dang ñu yab boo xam ne da nga génn di ñu wax ne lopitaan bi everything is okay when was the last time you been to the hospital yow boo feebaree danga faa dem bu sa docteur feebaree daf faa dem bu sa doom feebaree bu sa jabar di wasin fara dee wasine xamuloo ci dara defu leen ci dara demul leen fa liggéey leen fa cleanu leen ko loolu moo tax lu leen ne ngeen génn ngeen wax yow doo fay dem soo bur génn boo amee sa waxi nonsense ak sa wax yu nekkul dëgga danga koo emale ci sa boppa ndi génn ci penca bi fi nga génnee wax ko foofu lay génnee leeral sa fen yi beneen département boo wax seen ay borom dinañ génn leeral ko ndig ba nga tuddee dëkk boobu ne courant di fay ka nekk ca dëkk ba dafa ne waxuloo dëgga ñoom pour ñu am ice block seen fridge yi foog ñu def ndox bi ci fridge bi 3 days kooku leeral na sa fen yi ba pare man ci saadi lopitaan bi nga wax man boobu lay ñëw pour leeralal la ndig lii duñ ko nekk mu bàyyi di dem nii ñu fay leen ngeen génn di wax nit ñi information boo xam ne du dëgg lu leen ne ngeen wax waaye lopitaan yi moom di ci bokk ndig waxtu boo leen ko fene dinañ ko génn ñu leeral ko dinañ ko génn ñu leeral ko boo leen nekkee ci dëkk di liggéeyal réew mi
boo leen nekkee ci réew mi di liggéeyal réew mi da ngeen a liggéeyal loo xam ne askan bi yëpp a cee bénéfice nekkut ne président bi rek a cee bénéfice o nekkut ne pateem rek moo ci war a bénéfice ci sa interview bi nga wax ak coach te boo weedee li ma wax dama nga seetluwaat bi nga dégluwaat ko moo tax ñu ne waxkat dina wax ba làmbal lu bonam li ne bosam ci biir waxam mu ngi ne moom he is here to serve Barrow ci ending bi laa gis ne xaw na koo realize ba correct boppam mu ne he is here to serve Barrow pour muy leer you not here to serve Barrow yow serve Barrow boobu nga jël def ko dëgga ci yow ba moo tax nga génne di ñu wax lu nekkul dëgga you are not here to serve Barrow yow ak Barrow yëpp you are here to serve the Gambian people yow ak Barrow yow boo buggee serve Barrow demal seen house nga maral ko waaye boo génnee ci public bi ñun ñëpp dag ñoo wax loo xam ne mooy lu nekk dëgga ndig fii kenn dafa fi pour génn di wasalay rek nga ne ko nit ñi gëm nee li nga wax dëgg la de ndig docteur Ceesay li moo wax nii moom moo ñu ko gën a xam ndig moom taxaw na fi waxal ko fi yëpp Barrow soo léegi ñun ban docteur Ceesay lañ war a gëm docteur Ceesay ba génnoon ne Gambia doxut o docteur Ceesay biñ jox enveloppe bi léegi mu nekk di wax ñun ban docteur Ceesay lañ bëgg a gëm rek loolu lañ nga wax ñu ndig yow yaa fi dungoon yaa fi dang-dangaan léegi ban ci docteur Ceesay wax ñu ban nga bëgg a ñu gëm dañu xam faat si Ceesay waane nuyu naa la bu baax léegi nañu wax ban ci docteur yi la bëgg a ñu gëm man docteur Ceesay bele wala docteur Ceesay bii ante ama naka nga def nuyu naa la because génn di wax nit ñi lii ñun duñ ko nangu loolu duñ ko nangu te ñun duñ ko seetaan boo joxati information dama nga uti sa information bu baax dig ñun duñ fi nekk di wax di ñaan donation nit ñi di ñu jox seen ay xaalis ñuy ut bagage di ko yóbbu Gambia nga taxaw naan ñu bagage lopitaan bi is well equipped yow lopitaan boo visitut lopitaan boo demut lopitaan yaa ngi tilim yow li nga war a régler sa dafa bari li nga war a régler dafa bari waa jox la position tey suba nga génn naan yow yaa ñëw di update nit ñi te ministre boobu am seen PR boo xam ne moom mun naa génn waxal ministre bi yow foo xamul noo faa waxee ñu jox la information rek nga jël te yow information bi docteur Ceesay yaa ñu ko gën a xam di yaa fi taxoon xasee ko yaa fi taxawoon xasee ko woon Barrow léegi what change moo tax ma ne ban docteur Ceesay nga bëgg a ñu góob da new spin docteur bi nga xam ne moom nga doon léegi am da nga bëgg a ñu góom docteur Ceesay bi ñu waxoon ne Gambia doxut Barrow xamul li moo def dëkk bi lii dëkk bi lële déggal loolu xoolal lii rek Nathalie xoolal lii rek lii dafa serious mënuñoo diagnose anything dara lañ munta diagnose léegi malaria bañ daan cuuc sa loxo bi sa jël deret pour test ko léegi boo àggee dañoo laal sa jëbi rek ne la malaria test bañ daan def sa defu ko and this same lii nga wax nii Nathalie suma dama am suma family member boo xam ne the same thing lañ ko def moom appendix dafa dem ñu ne ko appendix la am moom bosam sa ndeke nekkutoon appendix she was pregnant they didn't know it so they decide to operate the other side fi nga xam ne appendix sa appendix nekku fa ñu jógee foofu operate ci digga then finally ci lañ door a ñëw operate to the right side and realize that she was pregnant nekkutoon sa appendix at all 3 different locations lañ ko def mel ni kuy yaasa ni tarase ci ut appendix boo xam ne ci benn place rek la nekk ci human body bi yooyu yëpp nekk di am misdiagnosis ñu ngi jox nit ñi wrong medication ñu ngi jox xale yi ay syrup yi leen a rey women are having babies on the floor am na foo xam ne boo jaalee féeri bugaa ngu ma mention turi place bi jigéen ñi ci suuf lañ dee ci na di am doom ci suuf te ñu ngi amee nataal yooyu yëpp den yow nga ñëw def sa kanam gu xonka taxaw bem la ne ñun ngaa wax loo xam ne mel ni ñun suñ brain yi nekkul di woo oxygène amut nebulizer treatment amut man fekkee naa xale boo xam ne xale bi was probably about around 4 or 5 amuñ nebulizer treatment xale baa ngi doon am asthma attack te asthma attack ñun ñu ko amul duñ koy xam waaye dafa mel ni xoola rek booy sangu bu ndoon nekkee sa boppa bi di wàcca dafa mel ni doo mun a nokki ngay am asthma mu mel ni sa bakken bi lañ téye ak sa gémmiñ gi doo mun a nokki that's how it feels xale bi toog foofu di struggle ba seeda guy yow li nga war a wax waxuloo ko dem leen ngeen lijjanti lopitaan yi génnee ñi fa qualified thank you Desiree
How can a well-equipped hospital be experiencing so many premature deaths? Mu ngi nii de mu ne ñun la génn di ñu yab ayda kozo ñii dañ dee merloo nit billahi boo ne doo wax sa foog nga wax ndig mënuloo génn fekk nit ñu mel bi nit ñi toog am sun ay naxar lopitaan yi is not working at all ñëpp xam nañ ne lopitaan yi baaxul you know nga ñëw toog fii docteur Ceesay ne yow daf la neex nga ne ñun ngaa wax rubbish den Sabally jógee file Sabally moom dafa confused man musuma gis ku confused comme Sabally ndig Sabally man dama ko mujjee yërëm Sabally li ñoo ne da nga am defet moo ko dar moom dafa am defet because yow Sabally yow ñoom duusaanoo ñu dee advice Barrow every day nga toog xas leen ñoom xaal cabinet lañ sa we understand that waaye yow yaa leen fi xas bem la ne nga jóg join leen loolu yow fu mu nekk yow yaay mbaxal bu mag bi so moo tax Sabally amul dara lum def every day nga gis Ibrahima Konte, you're right, he's not being honest to Gambians. He's not even honest to himself. Ndi xam na ne li moo wax yëpp fen la dafa fen be now he got caught in his own lies dafa mel ni he's actually believing what he's saying dafa mel ni he's starting to believe you know ana Eddie kozo nakam yeah Gambia kozo I'm telling you Gambia is drowning and very fast you know lii dafa daw yaram Sabally dafa confuse man dama ko dee yërëm moom li mu waxoon ñoom duusaanoo ñoom ñeneen ñi nekkoon adviser Barrow amul lu mu leen fi xasut léegi moom dafa dem join adviser bi crew bi foofu noonu so moom mooy mbaxal bi gën a mag moo tax moom fana gàccee ko téye nii muy jaay ñàkk a jom every day mu génn binda gaaruwaale man dama xamut koo xam ne keroog ba Imam Fatty taxawee ne Gambia should be an Islamic state Sabally mi dafa taxawoon en ko wax ne moom loolu la gëm so yow Barrow boo gisee ku mel noonu koo xam ne keroog ba Imam Fatty génnee ne Gambia Islamic state la war a nekk Sabally dafa taxawoon tegal loolu noonu ne moom d'accord na ci loolu di ko baak léegi yow Barrow ndik I can fully remember that ba time boobu noonu mu ngi UDP dañ génnee woon statement di wone ne Sabally is not speaking for them yow Barrow bu dee kooku nga jël léegi def ko advisor your presidential advisor what are you telling us what is he gonna advise you to make Gambia an Islamic state loolu bu leen neexee ñu noppale ko moo tax Sabally benn ñaar loo waxaan rek mu kóot ci Quran bi fu mu nekk mënu koo kóot ndi Quran bi dafa am lu mu wax ci naafeexa te lim def nii yëppi naafeexa la moo fi waxoon lii tey mu wax lele moo tax Quran bi léegi nekkul di ci kóot lu bari keroog ba ko Fatou Camara interview laa gis te mu di ci kóot waxa nga Fatou nekkul di read comments nit ñi ñoom ñaar ku nekk ngay wax lu neex sa morom so loolu mu ngi fa doon xaw a kóot noonu seen sami waxe nga bu ko defoon ci koo xam ne mu ngi read comments nit ñi dinañ wax Sabally lu mu bugg te dégga you know Aida suñu yaay yi lañ niru foog ñu strong because dem ñii dañ ñeme yàlla ba ñëw ci penc bi ñëw ci social media di ñu wax lu nekkul dëgga fi ñëw wax fi lu nekkul dëgga foofu la ñoo génn a tontu leen seen lu nekkul dëgga li foofu la ñoo génn a wax leen ko waaw mu génn di support Imam Fatty ci li Imam Fatty wax léegi Barrow yow kooku mooy sa personal adviser yow lan la advice ni gis naa Imam Fatty comme ni ma ko waxee moom bu dawul duñ daw lii moom nduuti waraj la rek ñu ne moom la gis naa ko Fatou Camara invite na ko mu génnaat waxati li moo wax ne Barrow ñu ko votal ay sëriñ lañ dugg na fii gën a fële so loolu moo equals to Islamic state because Barrow ñu ko votal sëriñ lañ sëriñ yaa ëppa ñoo ko votal so léegi dafa war a nekk Islamic state léegi ñu ngi seetaan adviser bi Sabally mi nga xam ne lu Imam Fatty fen mu dégal ko ñu ngi xaar Sabally seet lu moo wax xëj na Barrow ci ngeen a xam ne gourmet yi dañ am doole Gambia ni ngeen fa ne noonu lañ ndawee wuñ ko de xam nga biñ juddoo ba léegi yéen a ngi naan 3% Christian 3% Christian bés buñ ci aagee di ngeen xam ne 3% lañ nekk depuis 30 years ago ba léegi am rooma nañ 3% li ngeen fa ne noonu lañ ndawee wuñ ko te duñ ko nangu développement yiñ indi ci Gambia dafa bari développement yoo xam ne ñi nekkut ay muslim ñoo ci def seen loxo bari na torop Gambia te ku xamut ñun sun value ku xamut ñun fuñ toolu ñun dinañ leen ko génnal waxal leen ko te bu ñoo wax sun ay mbokki muslim yu baax yi tax ñu wax ndig man mi wax ni suma yaay sëriñ la sumay mag ay sëriñ leen sumay raka ay sëriñ leen man ma nekk chrétien so liñ bugg a indi Gambia du fa am Sabally moom dafa confused the youths are happy xam na ne moom jaaxle ko tax a wax ndig youths si they not happy drogue baa ngee jeexal suñu youths si waaye dafa mel ni yow Sabally the youths are happy yow loolu moo la gënal
bu ko defee xale boo ci jox 1000 mu jënd drogue loo ko wax mu ne waa doo leen paree di leen vidéo da youths are happy koo xam ne drogue laa dundee boo ko joxee xaalis na ko waxal youths are happy daf koo wax waaye yow ñaawalu loolu ñu sa boppa nga ñaawal saabali ndik yow li nga def yow da nga teg sa boppa gàcce so yow sa boppa nga nekk di ñaawal nii da youths are happy bi ñaawle la suba soo xëyee bi na ko Facebook yow yaa happy wut ñun ñu ngee happy di bëggee te yàgg nañoo happy yow ñaaka happy moo tax tey boo nekkee fii suba nga dem fële gannaaw ëllëg nga dem fii tey nga wax li yaa ngee wër di wax yaa ngee lay ni tamee yuri li nga wax meegut benn sens ñaaka xorom ba bugg a dee yow da nga wëccu maraat ko yow da nga war a dugga soroon la laaxu ne teg bul wax yow gàcce daf la war a rey fu mu nekk because yow parti bi nga dem nii sa ñëpp la fa jéppi ñoom dañ la dee xool di ree parti bi nga dem ñëpp la fa jéppi nga xam ko xamuloo ko ñëpp la fa jéppi ndig yow gis nga ne bang fa demee ña gën a dégg ca parti bi sax ñu ngi génn di wax ne lii naka la mun a xewee soo yow féeli yo nga naan Gambian pen yow Gambia pencil sa mutuloo ko fa waxatuma laa pencil ña nekk Gambian pen xam nañ leen ñu ngi toog di def lu baax di bindaloo xam ne ñëpp mun nañ ko understand waaye li nga carte du am dem jege nga ci baro léegi Islamic State boobu dem leen lijjanti ko foofu waaye du musa am Gambia loolu pour ngeen noppaleku stone nuyu naa la bu baax a baax billaay nee ne waxati ko lii Romanas schizophrenia ndig man mënuma understand how you can talk both sides of your mouth ba pare nga toog di xool sa boppa di génn di gërëm kooku di génn juboo mënut a ñàkk sax ñun dañ bëgg a juboo sax that's what we want juboo mun naa ñàkk nee ne man am na yenn yi ma defante yow am na yenn yi ma laa yëkka ci social media bi comme li ñoom saabali ñoom dafa cité li ñu wax baro dinaa juboo yow waaye du ma toog fen di la tagaat nii maa fi waxoon lii démb xëy tey tagaat defaraat la ko nii moo tax ma ne baro bam xamee ne ñiy fenkat leen daf leen indi pour wax jañ ko defoon ñu xëyaat defaraat ko ñoom ci seen boppa démb boobu la leen plé nii ñu fa na place dañ leen jox nii ñoom xam nañ ban place dañ leen jox nii place bi nga jox fenkat yi ne leen kaay yéen a fi fenoon fen bii dama leen a indi jox leen ko ngeen ñëw fenaat ko ba jubanti seen boppa moom la leen def nii ñu fa na ñoo ci nekk da youths are happy saabali yow sol nga jëlo fii ba kenn xamutoon looy nuru man ni ma bañee nit ku naafeexa nit ku gëmut sa boppa ñii dañ gëmut seen boppa xale yu em ni yéen ngeen ne yéen da ngeen jànga te mënu leen a def li nit ku jànga di def cib jantaan nuyu naa la asalaamaaleykum flavor of personality disorder bi laay disere waxati ko maaleykum salaam jantaan nama naa la de maa la raw noo def yaa ngi si jaam maa ngi si jaama yaa ngi ok xam naa ne nekkuloo si jaama sax waaye mooy loolu lu ma ci nekk xam naa ne bi docteur Ceesay baa ngeen nuyu ñëpp waaye di nuyu di ziare gaay yi yëpp di wax ne I was actually waiting for this live program for a while now because yow moom xam naa ni nga dee tonto yow da ngaa seetaan jot notes ba minutes yëpp yow da ngaa def sa minutes ba pare doog a génn astafurlah tuubi gis nga docteur Ceesay waroon naa laal fu nekk ba mu des health care bi xanaa xamul ne health care bi mooy sa xol sa reeni xol c'est dafa bon docteur Ceesay nag dafa make a big mistake xam nga man Effie Nancy man fan laa dee waxee mooy ñoom dañ bugg a jël am position ni government ba pare am ñu ñoo defanteel fàtte ne am na ñoo xam ne bokkuñ ci groupe bi defante bi am na ñoo xam ne they are just normal Gambians koo xam ne they are just living living a normal life ñoo xam ne suñ feebare dañoo bugg a dem faju xam nga suñ seen doom yi jànga just normal daal waaye ñoom dañ nekk si defante o dañ nekk si like dañoo pretend o dañ bugga lu neex baro man docteur Ceesay I am very very disappointed bi ma dégloo interview bi I had to go back because man bala ma koo déglu dama dégga nit ñi di ci comment yu bari ku nekk di taal life am Mane man, it's best for me to go and hear for myself because at the end of the day, sometimes don't wanna just stop and need kilimowa. Why Dr. Ceesay really need to go back to the drawing boards, di wax ci lum xam dara. Baña jël tati information o muy jema def deri baro bi because baro barki demba xamna ne dafa fail ci certain things dafa tok ne mom he's very disappointed in public taxaw na wax nako. So bu len ko no because deka mom amna lo xamne yeen muna there is no way Effie Nancy nga muna mutal everything lolu ken munu ko
So you also need a young sideka, young buga develop dika. You have the best heart for Gambia. Young liggéey pour nit ñi benefit. Yow da nga wara déglu nit ñi te déggaleen. Wara fa mel suñu leaders yi if yi dañoo nekk di déglu waaye duñ dégga. Dégguñ. Ñun xaaruñu woon lii si moom. Dégga moom na yaakaar bu rëy lañ yaakaaroon ci moom because fii fàtte xeju fi ba moo attaque naka la tuddaati Baro ba bu fee am heart attack loolu barki démba rek la fi man docteur Ceesay suma rakk la waaye ni ma waxee ci ñeneen ñi bu jotee dama génn a wax because at the end of the day he's a public figure at the end of the day bu bokkoon na man dee bàyyi sax li ma wax I won't get personal duma ko insult waaye dinaa ko wax dëgga because at the end of the day healthcare system bii nii kenn gënuñu ci xam dara GBHI ak yeneen healthcare NGOs yi te soo gisee tey NGO yu bari léegi ñëpp ñu ngi relax defatuñ dara xam nga disappointed sax de billahi wallahi taala I am so disappointed with him billahi because dama shock si bu ma déggee muy wax because man li ma dégga nit ñi di ko waxal man like what xam nga let's say for example man time bi ñëw politique sax taxuma ko topp ak Dr. Ceesay bu baax so you don't know what he really stands for te xam naa ne ñi ñëpp amoon nañ yaakaar ne he is a young man he is educated bàyyi na li moo def mu ngi ñëw di jàngale Gambia and everything like that nga ñëw dugal ko dafa mel ni Barrow daf ko bëgg a sacrifice because yow Barrow bu nekkee ne Dr. Ceesay dafa toog wax ko yeena wax yi te loolu maa ngi gis mu ngi génnaat lim fi wax yépp nit ñaa ngi koo vaar ñu ngi ko indiwaat yow nga génn a sensitive place like the healthcare system nga génna ak li fi nit ñi di dee bu set si am doom Effie Nancy yow sa mboka amoon na fi hit and run kiko tampon ko ba pare mu daw yéen a toog America di ut ay keara ba mujjee gi man da ngeen ma yónni sax si hospital bi pour ma dem pour mu mun a am taxaw bu baax dégg la nurse they want to work and everything like that waaye bi mu demee bañ ko war a opérer lan ngeen def yéen a am jënda needles ye bandage yeeg yépp it cost you over nearly 40,000 bagages yi yépp ngeen am pour jënda everything ngeen jënda ko lan a xew ba opération ba jotee ñu ne ndox amul pompe dafa tëj so loolu noonu dafa nekk loo xam ne it's very sad xam nga nga am storage problems because ñun charity yi nga yóbbu noonu yëpp they are saying ne gloves dafa manqué lii dafa manqué you go to the store in Gambia medical store li ñoo wax ne dafa manqué mu fa xam nga ñaata container moo fa ñëwoon si lifin si gloves ñun time bi ñoo wàccee 40 foot bi ak 20 foot bi ñaata thousands of gloves la mahi lekka mahi is just opposite the main entrance of fi ñoo denca equipment si ak fi ñoo denca medical care loolu yëpp ñu ngi taxaw you know yow 40,000 boobu ngay jël di ko jox media yi yow yaa ngi am termite problem si medical center bi and bi maa mujjee jógee Gambia loolu sootuñ ko aaw it's still there the problem is still there te loolu lan la nit just treatment nga dir ko nga make sure su la neexee sax nga taal ko because foofu la bagage yi dee waaja foofu la bagage yi dee transporté duga si biir storage bi tuuti rek lañ concrete mooy fi ñu daan toog noonu fi ñu daan teg supplies and everything waaye li des ci suuf bi yëpp foofu yëpp la max bi nekka naka lañ ko mujjee def time boobu bu corona bi mu ngee ñëw si dañ jël gloves yooyu yëpp taal ko they set fire to it thousands and thousands of gloves ñu set fire to it lan la mujjee nekk it's not only thingy it's not only gloves yow xoola Effie Nancy liñ find out on bi ñoo dem di hand over direct donations wheelchairs and everything there should be more training and like say for example maa ngi fàttaliku time biñ demee pour yóbbu wheelchair yi nga ne ma nañ bàyyi wheelchair yi ñu dem yoo xam ne da nga yaa boppa ñu dem seet the mind state of these people waxtaan ak ñoom
buñ leen tiital si wheelchair because nit ki su gisee wheelchair or su gisee crutches daf dee panic. You have to go bed to bed pour make sure nga wax ak ñoom. Yow man I was shocked ne hospital they don't even go beyond kii suñ ko discharge naka la living at home, naka la nekk socialize with the family at home, ak care after care yooyu yëpp ñu war koo def si healthcare system bi. Yow nga ne healthcare system bi mu ngi okay. Ban healthcare system? Healthcare system in England visa is not okay. Ceesay moom si boppam li mu waxal Gambia healthcare system bi foofu noonu sax mënut a toog fii waxal ko healthcare yi fii. healthcare yi Gambia UK bi fii nii yaa ngi gis ne ñun dañoo am waiting list and everything like that. If li nekk si healthcare system bi nii, if the government was using the healthcare system, it wouldn't be in this state. Why ñoom nekkuñ seen doom yi nekkuñ di use education system bi, public schools yi nekkuñ di use hospitals yi, even institution yi nekk si biir Gambia sax they have insurance, and when they're sick or their kids or their wife is sick, they take them to private clinics. Private clinics, lana faneka, it's a hotel. It is a hotel. It's clean, which public hospital can be clean. It's very, very clean. Dinañ la neexal, dinañ la raay, dinañ la jox cup of tea and whatever. But if you need a scan, you need to be transported to RVTH. What's that nonsense? X-ray, nga X-ray ñu ne la docteur bu ko read nekku fi. Te fii nurses yi sax dañ dee mën a read lifin te fi mu nekk ni kaama wax la dara nag Effie Nancy. The healthcare system is gonna get worse because as I'm speaking to you now, Gambia is included. England ñu ngi recruit nurses from African countries, and procedure is so straightforward and so cheap, and most of it is even free. Nit ñaa ngi ñëw like hotcakes. Te soo leen ñaanee fii nii ngeen negligent ngeen jox healthcare system bi gannaaw Effie Nancy nit yi yëpp dinañ qualify bàyyi fa dëkk bi. If you go to small clinics sa xol bi mooy jeex. Yow ferry bi every single ferry bu ñëw ànd na ak ambulance. Léegi ferry bi doxul naka la ñi daan ñëw si ambulance ñi daan feebar naka la ñoo ñëw. Why don't you decentralize the healthcare system? Why can't you yow ñi nekk si teeru bi ñoo war a ñooñu ñu ngi si ob bi te yow soo demee soo buggee ñu sànni la carte dangaa jaala ob bi dem campagne yi foofu noonu ba pare ñu sànni la carte. So why are you not building good schools there? Why are you not building hospitals? If you build hospital, why don't you equip it? Yow am na ñu pare nurses ñu ne mënuñ leen a jël because amuñ luñ leen fay. What's that crap? Fatam doguma la de dama gis Marianne Johnson lim bind léegi man dama fa na Gambia ñun dafa am lu ñu dal. Bindaati sama boti mi broda daf doon war a am surgery imaginal 20 stitches so gars yi amuñ anesthesia pour jox ko so dañ ko jox naproxen. Waaw kenn that's joint pain yu naproxen lifin la rek non steroidal lifin yi la rek anti-inflammatory drugs yi comme ay alif ak yooyu regular pain medication de to give somebody 20 stitches. Waaye Fatam doguma la Fatam yaa ngi fàttaliku ku suma njëkk bi ñoo ànd lopitaan bi gannaawam gi xaree biñ ko stitch defaluñ ko dara dañ ñëw rek ñu ñëw ko noonu dañ ñëw rek ñu bare faate nga biñ ko ñëw mu ngi taxaw ci boori bunti théâtre bi mbalit yaa ngi fa deret yi flow bi blood request daal ñëwal dugal si leen ku nekk loo bugg a wax daal nga wax ko waaye xam naa ne docteur Ceesay Sabally moom fu mu nekk moom luñ génn a feeb nit ñi dinañ génn won leen ne li ñoo wax du dëgg du yoon because nit ñi mënuñoo nekk fii di soona mu ngoog uyu xaana mu ne loolu ak period cramp boo nekkee di am period cramp si jilañ laa jox garab yooyu pour mu dimbali la. How can you give that medication to somebody who's supposed to have surgery koo xam ne danga ko war a stitch Fatam yaram nit nga xam ne bu la pour sa jamee sax nga bëgg a dee koo war a stitch 20 docteur Ceesay nga ne yow ñun ngaa génn di ñu wax sa rubbish beneen dof bi moom génn naan da youth sa happy ñii lan lañ technique man foofu laay ñëw sax man si Sabally laay ñëw dama doon exhaust noonu suma rakka ji moom dafa nit ku dem defaraat toogaayam dégluwaat nit ñi li ñoo wax te dégga te xam ne ni moo dimbalee ni mu mun a dimbalee dëkk bi te dimbale boppam mooy
muy wax loo xam ne am na because gis nga soo def demee gis nga man Effie man yàlla dafa def man nga sàcca ma suma xaalis sax moom nga sàcca ma suma alel mu ma gënal nga fenal man ay fen man waxuma ci dara not only that sax Sabally mi no man daal man fuñ jëm man Gambia fuñ jëm. It's very sad bi like te gis nga Gambia Sabally docteur Ceesay li moo def nii caricature la nii de di ñaawal nit ñi de ak nomba tam ak moom lañ war a ñaawal moo fi waccu maraat ko moom lañ war a ñaawal moom moo fi waccu maraat ko ba pare génn buga olbati fenami moom fu nekk kii mu ne opportunist lañ nothing else man ko wala you of course because man musuma gis ku yeka baro liko Sabally ak Ceesay yeka docteur Ceesay gisuma ko bu amee wane ma ka wala Johnny Sabally used to be known for helping kids, like mentoring youths and whatever. Maybe defu ko won in a bigger scale. Why bi baro toge bi Yaya Jammeh demee baro toog moom ñëpp xam nañ lim fi def si time Yaya Jammeh it's gonna haunt him for the rest of his life. Yow nga toog Yaya Jammeh na la saaga soose nga saaga soose yow doomi soose waaw benn loolu is just in history. su ko nit waaw su ko nit ji jégalee sax you know that's fine waaye mu fi kenn du ko faate yow nga jógee si régime boobu noonu nga ñëw soo seetloo Sabally si toogaan si télé du daan wax that much to Barrow ak gaa yi toog mu ngi watch hand he was at the fence daf daan nim daan waxee man dama ko daan seetaan bu baax sax daf daan wax in a way boo xam ne du offend kii su farlee kii ba kii am yaakaar rek mu swing beneen side bi su amee den mu swing beneen side bi léegi Jaane commission bi ñëw ñëwee ñu def recommendation biñ defee recommendation mu yaaxule si lu bëri recommendation bi hit ko very hard and he was very disappointed because recommendation bi moom dañ ko applyal ba pare jël ñetti nit ñoo xam ne di same recommendation lañu am ñu jël ko dugal ko ci biir government bi mu nekk next to Barrow te recommendation bi nekk ci Jaane commission bi moom dafa hit ñooñu te ñooñu dafa mel ni Barrow dafa ignore recommendation bi kuma mu am de ak kuma mu amul ndey si la Sabally toog nag directly nag di wax Barrow lu mu ko wax directly nobu ci woon dara amutoon dama nekk ci fence bi mu waxee wax ba soona dara mu dem court bi mu demee court dara mu ne xaaral li ma fi dese mooy xaaral ma dem Barrow's biggest enemy mooy UDP World War III moo fa am xaaral ma dem side ak UDP made the big mistake of romba fa ñoo xam ne ñooñu original UDP ñoo fa nekk liggéey biñ liggéey ci UDP moomu ñëw from day one am fa position boo xam ne am na ñoo xam ne ñu ngi UDP long time ago proof nañ seen bopp ci UDP ñu romba fa ñooñu ñëpp jël ko jox ko ticket boo xam ne dafa meloon ni mooy seen yaakaar te ñoom waroon nañoo lan that kind of thing waroon nañ ko lan from Barrow biñ falee Barrow es mu nekk fa ak yow UDP nim la jëlee ac la teg la fi mu la teg teguñ na si bunti kër gi dañ la def bokka néegi waaji lañ la def you know teg jox la nomba tànka boo xam ne si UDP teg la foo xam ne yow óor na la óor yàlla ne xam nga seen secret yëpp xam nga seen yëpp because you are an executive member weda ñi fa fekk like nañ ko ñi fa fekk like guñ ko de accepté te man xam naa ne man am naa yakin ne moom bi mu nekkee foofu noonu not everybody trusted him because Sabally su dee wax du dee dégga boppam it's like he had a hearing problem daf dee yugu boo xam ne affaire bi du dee ñëwaat si noppam bi pour mu mun koo balance mun a make sure ne xarama dégga li ma pour ëllëga si bit bi mu fa jógee mu xam ne Barrow war na ko gannaaw faalewu ko ba fi mu nekk 2 years moo des Barrow fi mu nekk nii mu ngi gas foundation ni 2026 mu xam ne Sabally su téyee foofu noonu
Sabally is a big mouth. Te Sabally mu ñeme na kaw gi mun naa dugga si kaw gi te Sabally bopp bi dafa ñaw lum def jox ko lu UDP munu koo jox one mooy dagaase na commission bi liñ recommendation am bi jox ko loo xam ne at least he got something to do because Sabally demoon na bi amul si lum jaaba so xam nga ne Sabally nekkalu fa Gambie boppam la fa nekk te loolu dama bëgg mu leer seen boppay te gis nga fi mu nekk nii moom mu ngi UDP moom mu ngi NPP de cross na capet dem NPP de te yéen a ngi fàttaliku moom ak magam ñoo nekk di cross capet magam man dama fàtte sax fu mu njëkkee weda NPP la njëkkee xañ na ndeysaan jarat ak fa foor mu daw dem UDP léegi kii dem fële mu people are confused so you how can NPP trust you te NPP ñoom mun nañ koo jël rek di watch hand di ko use moom it mu di leen use waaye trust nekku fa te xam naa ne mun nañoo def lu leen def ba pare and they let them go so moo tax man bi ma déggee ñu ne Ousainou Darboe dafa ko bëgg dafa wax in public ne he wants Sabally back that was a big mistake I wouldn't have done that I would have just let him go there's other Sabalys in the country xam nga ñun tam loolu mooy suñ problème dama dee toog di déglu ay live yoo xam ne waa su fa Barrow génnee kan lañ faa def come on there are so many technocrats of Gambians you know am ñu ngi ba pare bala maa dee ñu naan waaw being a president si Gambia nii du pour nga jànga you just have to qual waa léegi nañ mos ku jànga bon koo xam ne sax at least dinañu mun a represent dina mun a ubbi boppam bi sax xam li yéen ñeneen am loo xam ne nañ ci rob dangaa dugga si live léegoo léeg you want to talk about Senegal or you want to nga bëgg a roy dafa neex naxari dañoo roy si Senegal because Senegal have done it and they got the result so xam nga ñun fiiraange gi ak ñàkk tolerance gi ak patience bi moo ñu amul te tam at the end of the day if you have love for country Effie Nancy you're gonna have to give up something te da nga am pour fearless da nga am pour wax dëgga te da nga am pour teg ko foo xam ne fu wóor la man daal man I'm just disappointed with these young guys because they just there for themselves you know Gambia mbaraan sa jigéen lañ ko xamee woon waaye buñ demee léegi ba suñ góor ñu yoog ñi nekk di mbaraan political party bu nekk ngeen dugga dar bana gën a metti nga am sa political party ba pare daw nag mel ni runaway bride mel ni papa buy daw kër sampa sa kër ba pare def fa sa njaboot ba pare nga daw baleen fa Gambia daal yow ñu war nañ laa trust yéen ñi nga xam ne yéen a yow every time ñu ne dañ soxla ko educated dañ soxla ko lii if I was so called educated ñun ñii la ñoo ooyee educated then we are doomed gisuloo ri Raps Njaay wax fii nii mu ne system waa dafa indi own surgical kit for operation then ñoom ñoo laa wax ban pharmacie ngay dem pour jënda lii is just crazy man Dr. Ceesay yëpp bi ñu yëpp pour lan la Dr. Ceesay need to go back and visit that hospital because ñun da nga fàtte ne ñun fi fu nekk lañ duga ndeysaan ñun fu nekk lañ duga yow xoolal dialysis machine yooyu 11 dialysis machine yooyu yaay jaay moo ko fa indi yoo ko wut soo may wàññeew sax am nañu ci yaaxu yow nga war a yokk dialysis machine yi nii ñun there is so many kidney problems in Gambia xam nga there's a lot of people xoolal hospitals yi last time biñ demee xaw ma kana amoon doom si suñ famille ñu dem fa ñaari nit ñoo doon bokk benn lal bi waaye neene yi na ak neene yi yow fa neene man dama jaaxle Serekunda la woon ñaari nit ñoo doon bokk ba pare man dama comme sabar bu tas my God visitors yi benn wasin bu nekk nga am ay ñeneenti visitors juróomi visitors benn beet yaa ngi gis mu jéegi noosi sa dem doon daaxa nit ñi you come back on the next day nga gis ne babies yu bari ñu ngi am infection you not gonna be surprised ñu éegal leen ñu ci bari dee Effie Nancy si Europe gi America dangaa toog kañ ngaa dégga ne xale dee na unless they are born with special something or whatever you know terrible nga dem man I had sleepless night when I went to Birkama I had sleepless night when I went to Birkama ñu yóbbu ma seen board bi ñu ne ma over 700 babies are born a month in this hospital and you look at the size of this hospital look at the size of the staff and you look at the doctors
there was one doctor ko xamne mom mo dey perform naka mom mo dey perform cesarean xam nga so lolu nonu yep xam nga it's like they're not putting money into the system because ñom nekkuñ di ko use so ku melni Sabally ak ku ne melni docteur Ceesay bu ñëwé ci government bi ñun man bañuma man just because they are from another party sax it's okay because lolu gis nañ ko fi Sénégal gis nañ ko fi feneen gis nañ Mimi Touré fi mu jógee ak fi mu dal ak bi mu paree mu delluwaat si international appointment am and all that stuff bañun ko waaye soo ñëwee da nga am empathy gis nga ñun yërmande lañ amul ñun suñ leader si amul yërmande da nga gis ku si sàcca bi yu óor na la sa géeri dunda sa doom yi sax mënuñoo jeexal li nga sàcca xam nga overspending bi unnecessary spending bi yow 40,000 boobu noonu in the middle of féeri bi yaaxu 40 million in the middle of féeri bi yaaxu waxuma nga dugal ko si foofu de yow jëlal ay newly qualified nurses ak newly qualified doctors nga dem set up leen si ob bi jox leen accommodation station leen foofu noonu jël benn méba senior doctor joobu leen foofu noonu xam nga ñu tasaaroo si ob bi su ko defee ñuy dimbale nit ñi at least ñuy stabilize nit ñi or whatever kuy wasi ñu dimbale la ku am complication ñu dimbale la you know waaye naka lañ laa dimbalee sa without liñ nit dem da ngaa dem pour wasi ñu delloo la ne amuñ gloves buñ leen fa tegee lan lañ leen a defal dem suñu dem ci capital city bi suñu only teaching hospital moom la docteur da ngeen dafa équipe ña nekk ca lopitaan ba ne ñoom buñ ko déggee dañ foog ne docteur dafa dof bi moo wax dimbale maa ngay wax ak ñoom ñu ne ma li ngeen fi bàyyi tey la gën a woos ma ne leen bon docteur Ceesay li ma wax pour lan la ñu ne ñoom seen boppa dañ waar ñiy liggéey ci lopitaan yow Fatou nga ne ñun bañ demee Serekunda bañ ma di leen saraxu ne leen may leen ma clean hospital ñu dem si waañ bi bonjuree jaama ñu dem si waañ bi fekka fa ñaata about 10 bags of cement xaw ma 9 maa ngi ko compté maa am records yooyu ba léegi jërëjëf chef bi de ma ne ko waa léegi yéen li ma leen a laaj mooy saako ciment yi lu moo def si waañ boo xam ne yéen ci patient yi ngeen a toogal ak ciment ni mel ñu ne ma fii de lii de am na fi ñeenti at lii am na fi 4 years waañ baa nga konde bool yaa nga pare amuñ washing machine seen fóotkat yi loxo lañ doon fóotee démba rek maa ngi ko waxtaan fii dafa am dañ ma indul si woon maa ngi ñu ko waxtaan te loolu nag lañ jëloon nag waaye nag boobu ak bañ demee ca gannaaw nag mbalit ba yow am na benn container boo yónnee woon ak diabetes yi seen péngu yi naka la tudda insulin suring waaw ngay sëgga di ko for naan wuy suma ndey lii man maa ko yónnee woon si container nangam ma ne la xëj na dafa expire nga seet gis ne affaire bi expire wul lal yi ñu génnee ko yëpp ñu ne mbalit la oo amuñ fu ko def oo nangam baak yaa loolu yëpp ñu ngi am vidéo ñu ngi am nataal yi te kenn musu koo teg bët si média bi because dañ bëggoon ñoom ñu dem si seen offices yi wan leen ne ñun am nañ lii waaye we will gonna give you chance to fix it so niñ def mooy they had to buy a brand new washing machine the next time we went there and they were sharing it with the Cheikh Zayid léegi man naka la docteur Ceesay moom mu ñëw duga mu sutat liggéey si health nekkul doctor as a doctor medical doctor understand nga yow yaa ngi tukki all the time yaa ngi am appointment fu nekka yaa ngi dem jàngale ji réew yu nekka yow li nga def Gambia du dee bari so that means that li nga xam Gambia is not very very much yow demal nga laajte go on the ground wàcceel sa bopp nga dem si woot yi nga wax ak nit yi yow am na lu bari loo xam ne yaa nga fàttaliku bañ demee Serekunda bunta ba tëj xaw ma caabi bi dafa rëcca dugg bi tëj ca biir waaw biñ ñu logee ci biir and they were fine they were acting like this is normal man ne leen lii ci kaw la di what if there is fire naka ngeen a escape naka la patients yi génne da ngeen a man musuma gis lii and they Fatia mer naa bilaay docteur Ceesay dafa yab nit ñi ba pare xam nga man ba pare léegi Sabally daf ko jël be di lum binda ne hashtag the youths are happy it's an insult Sabally that is not empathy
Sabally, that is just nyaka yirmande. Sabally, you need to remove that. You're hurting people that really admired you. I had a long, deep conversation because you mentored my brother and I appreciated it. And we met at the station, at the stadium. Nga talk di ma wax sa passion of youth. Yo xam nga ne drugs bi mu ngi rampant si dëkk bi. People are not having jobs. Our seas are factories are not built in Africa. You know, we need to build the country and all that. You didn't find fine. We are far from being fine, far from being happy. You is happy because this is me with nan. Send yaay is a nekun di leka buba. Hamga. So yo because of yangi bugan naharal ñi nga jotel or ñi yaangi ñi bu naharal fi nga joge xam nga yaangi hurt somebody ko xamne nekut UDP. I am begging you. You're hurting people that are looking up to you. Man, I have very, very big respect for you. You know, dama la respect on torop way bima gisee lego lek soy wax sa yaangi caricature yaangi ñaaw yaangi naan man dama ko bañ because duma youth de why duma youth fofu nonu de aw ma fa soxla ma am fine why suma xol bi neexul because amna ñuma bokal ño xamne graduate nañ amul liggéey amna ño xamne ñu ngi graduate I swear to God ñu ngi jaay paquet ñu ngi jaay ñu ngi nekk ci hôtel ñu ngi liggéey bo xamne at yi njanga yeb du lo la ñoo liggéey Effie Nancy and you sat there and you said you are happy xam nga yeah what you need to do is one we are here. I have passion for youths. I've been working with youths for a long time. Ignore your enemies. Prove yourself to them. You don't have to keep fighting with them. Ki mom moy enemy bopam mom moy he ak demon si nek ci mom mo happy would need it bopam la hel de ken di hota mom ken tuddu ko ken tasu ko mom min na li NPP APRC UDP deluwat NPP mom mo confused mom bopam la hel ni de the youths are happy yo buñ la defé advisor yo da nga wara unify de ka bobu nonu li nga wax dara moy na ñepp ñew together unify the country lolo wara nek sa rôle way nga dem sa bop gori tajal ma togu suba so heye bind sa li nga am fani ne ken dula tontu sabal yow yaay kan ko fi da hawa ko fi gëna intelligent bul sonal nit ñi every day nga gëna di garu wala president bu la tege ci boram defa lo xamne dëkk bi ñepay nek ci jaama indi ñepp together way every day nga bokk na groupe rek bu sonal nit ñi mom ngey create more enemy for Barrow li mo def ni mu ngey caricature man de sabali man suma wala lay wax li nga def ni appreciate mako because yo xam nga ne term bi nga use na youths are happy if it's a joke it's an expensive joke if it's caricature du sa place if it's ne yow da nga am ñoy defantel ñoo nga bëgg seen xol yi naxari am na ñoo xam ne bokkuñ fofu te they respected you they look up to you dañ am hope ne yaangi duga janga nga xam nga war nga mëna contribute lo xamne ci lutin si Gambia good evening girls hey good evening topic bi tay dama tok rek ma téléphone bi rek ma gis mané mu ngok xarama duga bi mom why I'm just saying hello to everybody watching hope everybody's okay Facham ndeysaan mom suy wax sax dama koy yërem you can see the passion in her I know depuis ma amé Facham mu ngi ci healthcare bi you know Effie Nancy moma ci dugal de mo sama bo momi moma dugal ci li yépp moma ci dugal de yeen ñaar I swear to God man suma warona nekka sama lan la won mëna doon be jox leen dara ci Gambia because you're talking about a topic that is so important. Because one example, what I say, look at my one ever important is because man me talk fee, nyate years Europe. One thing what nyeme nyuma nyibi Gambia. Healthcare. Which is this healthcare? Because bude leka bila bude halis bila wo lolu fale o mako. Man muna leka pembe, muna leka nyankatang, muna leka malo dutir. No problem. If it comes to push, masol xam nga man Marian man suma solé suma mbuba sol suma dagit tok suma bori koñ bi tie suma pot di ñaan ku romba gis ma ni ma sa ding ma sa rotalal 2 pounds or $1 the health system mo la di put away bi nga xamné
and the encounters we have, because the time that we want to go home, sleepless nights and all those things, you want to go home, relax. So how are you going to go? Okay, so we are thinking of ourselves going home. One, some people might think that we are selfish. That's what we are thinking. No. Why imagine am sa yaay, sa papa, sa dom, sa dekandor, nyungi banjul. You am difficulty in a simple paracetamol. Simple paracetamol. Guess that Effie Nancy Manglen don bindal dara fofu na len, which you read out about my brother. Man ma dem suma holiday. It was a Friday night. Was like 2 years ago. Ma ega Friday. Sumaraka mu ngi liggéey ports. So ñun dañ toog rek si kër gi man dama egsi rek si guddi xam nga flight so I think you get there about 1 o'clock, 1:30. Ma toog rek suma yaay di waxtaan rek ñu call suma yaay si phone bi. Mu ne boy bi ko call sax was just to show you Gambia sax ñoom procedures not in anything. Yow kii dem liggéey night. Okay, ñu ne dara moo ko jot waaye ki ko call I think is a worker. Call suma yaay rek ne ko waaw diw sangam de konte na moo daanu si kawam man dama toog rek gisuma yaay futeeku ni ko lan la kan la si phone bi ma jël phone bi waa hello man la dama leen a wane la so and so konte na moo daanu su ko ma ne nga ne lan ma ne ko anamu mu ngi lopitaan man si laa sax ma ne teg ma ne naka ngay waxee nit ne konte na moo daanu si kawam mu ngi si lopitaan su ma ne ma woy lii xew na su ma thought the worst so man ma laaj ko questions mu ne ma mu ngi lopitaan ma ne ko okay noonu laa ne suma let's go straight away ma dem soo gisee xale bi fuñ ko bàyyi man si laa ne ok man ma noppi ngum léegi ma ne leen ban docteur nekka in charge no doctor was available ñu ne docteur bi dafa dem weekend xaw ma off so du ñëw be Monday 1 weekend 2 mu nga toog koko nga yuxu soo gisee loxo bi I cannot explain it. Yeah, no problem. I couldn't even explain how this wound was. So horrible wound bo hamne. The only way I can simply say it comme so how do they say it? You know what I mean? That's the best way I can describe it. You but eventually nonu la oye gis nga rek pour won la Gambia they put you into a trend bo hamne. Because you know I had to call my own cousin because doctor where are you? Hi Maggie off maniko yo sub cousin li mo dafa yuxu sax mune ma hay man dama off ki mo nek on duty sax xawma naka way mom du ñew be Monday maniko naka nga nek on duty be Monday Friday be Monday what does that mean? So there's no emergency doctor here. Mune ma hay hara rek why you see the reason why I called her because I know she can do something. Understand? How do they put us in the trend of Fonga Osamboka? Do you see how sad that is? Why I had to call her, okay, legi dina wax how makan, koku dina ñew set ci ko. So docteur bobu dañ am pour call ko, mu bay li mo def ñew ne pour set. I cannot name names but why suma paré man mom xam nañ ma sax. So legi non la ko ñewé. Hold, says, well, legi munuñ ko defal ben operation, he will need about 20 stitches, but duñ ko mëna def dara. So the only thing boy luñ dé prescribe moy we prescribe naproxen for you and then dinañ jël su nané lolu dinañ ko mëna stitchal lolu loxo bi. Can you imagine? And the naproxen for 4 tablets, $2,500 is 4 tablets. This is social media. 4 tablets of naproxen, which was 250 milligrams. So that, you know, so you ko jox lolu pour dañ ko jox 500 to do the operation, and then after mu jël ko like xam nga intervals ñaar yi dess. If you believe man suma dé dem dama dé am lolu yépp. Dama ko dé am naproxen, you name it. So yalla tax biñ waxe man leen naproxen man I read this over and over again. Legi ñu ne ma legi duñ ko dé am listening the worst part of it if this is so it's just embarrassing. It is. You know ma legi if normally how ma ban
pharmacy moko de am way suko amute, they have to order it from Senegal. It has to come on the boat the next day. No. If Dr. Ceesay already the wound has been there for like, let's say, almost 4 hours without it being sewn. So léegi noonu laa dawee waat dem kër ñëwaat indee ci loolu ba lopitaan Banjul ma demee ba foofu léegi ñu ne docteur nekkul foofu pour ñaw lii. Waaw du fa nekk. No, why? Du fa nekk de. Doctor, do you know when they eventually told this? I was so tempted pour ñawal ko suma boppa because man, I was a nurse. Man, I was a nurse in Gambia when I was young. I was a theater nurse. Oh wow. Ñoom Dr. Marena, ñoom Dr. Mane, ñoom ñëpp, and you know, if you hang ma put off nursing, all this. Moo tax ma jógee foofu rek ma ne bugatuma anything because if I tell you the horrible things, these things are not things that have started now. Trust me, this is not before. I have seen as a theater young nurse, loo xam ne I cannot even explain to you in that environment. Till I get to ma ne bugatuma anything to do with nursing. I don't want it. I don't want it because you cannot have the skills. You cannot help your people in Gambia at all. No what? Dafa métier. If you don't lend them, you them. If you ñawuñ lo xale bobu, be the next day singon. You know when the skin, you know when the skin has already started to gather moisture, like water, mu ngi swell up a bit. Wow, mu ngi I'm talking about because that's the thing has to be done within a time. Defuñ ko be after lañ ko def if so gisee xale bi ndeysaan moom to show you how much pain he was buñ ko joxee naproxen bi toog na sax ñu ñaw loxo bi sax mu ne ma xaw ma garab bi foo ko jëli waaye xale bi dafa nelaw 2 days. ndeysaan man maa nekk mel ni man maay docteur ba nag man fekk maa nga am suma wipes ak suma lii ak suma all surgical things because dama ne Gambia man I'm just afraid Effie and then if I tell you in Gambia all this all this danu there is just simple things. You don't know, is it high blood pressure, is it strokes, is it things, and the way they handle it here, if it tanga neka in tears. Billahi. There are so much reckless deaths in Gambia. Reckless deaths like oye. Last week, why there are some deaths that can be prevented. Ni moy lan if you said len yen liggéey bu ngeen def yen ñaata things ngeen yóbbu Gambia, how can they just what else do they want people to do in Europe? So we people we are not helping them, we don't matter, we don't want to know. What do they want us to do now? Mane gis nga am na ku fi nekk léegi lii mu ngi binda léegi ne ki ne embarrassing, this is scary. Ma soto may she have a PhD in nursing. Feel like they can class St. Joseph. Very intelligent. Munge mange waxtana mom the other day ming ma wax bim nekké Gambia ñim doon jël sen blood pressure. They are like 200 over 100 and something. And most of these people also know they are hypertensive. Why nekkuñ di def dara about it? So da nga xé rek daanu dé du ko defé ñu ne doma yi laak dafa jégi sarahi jambur ak dafa li ak dañ ko liggéey. It's crazy. What? Why angali ma bañ da nga dem sa pour sampal l'hôpital bu baax Effie ñu topala bi do ko def. Of course. Well, I don't understand. Well, muno bawo comme niñ ko dé way ci olof muno bawo nit yi suñ ne okay am na ñoo xam ne they have the skills, people are ready to go and work, people want to do. Why da nga dem ne ma sampal l'hôpital ñu starté ko comme ni ngeen wax ma ci sabale yi ñoy door sa kaw di la taxawu di la def li ñi la li bala nga wax ñu xamul dara ñi wa dafa ñew li dafa ñu what I don't know. Well, is it crafty? What is it? It's sad. It's terrible. Miriam, man musuma gis li. Do you know ne Banjul RVTH man l'hôpital bo xamne the nurses don't give report to each other. Gis ka ki liggéey morning shift. Dina wàcca the patients are going to be there a gap of 2 hours. A gap of 2 hours nga dem nga ne nurse bi naka suma patient bi mu naan la loomi naka suma patient bi ma ne ko xamuloo lu ko jot mu ne waa xanga ma ne ko amuloo report mu ne waaye man fekkantewu ma fekki dafa dem ci beneen liggéeyam bi. So what are you monitoring the patient for? They don't give report. You have no idea what's going on. No report, no handing over. Xanaa gisuloo buñ dem bi ñu yóbboo 40 foot bi ak 20 foot bi
sa mother-in-law feebar ñu dem amuñ lifin te ñun ay boxes ñun bu liir bu ndaw bi sax bu premature bi sax naka blood pressure kon amuñ ko amuñ te ko luñ ci yóbbu my God and in the same hospital bi mu nekk time boobu lañ ko it's like if he has to be on a shift Effie harama wala benen story boo xam ne that one ñeme ñu ma ko wax nga man Marian man dama tiita be dama toog fi di jooyangum sax because I haven't got a clue dafa fi ma dëkka suma boor dafa am benn warehouse bu mag bu fa nekkoon so léegi ma dem si warehouse bi ma gis fa ndeysaan ñu ngi def ay rolls waaye it was all plain white cotton yi njee use for sheets yaa ngi gis so ma ne waaw ñii niñ ko defee ni it's really reasonable let me take if I tell you 3,000 meters because that 3,000 meters I could have 1,000 bed spread xam nga comme hospital size you use it into 3 meters right danga ko dog into 3 meters man kenn maa toog fii dama ko ñaw ba suma machine bi dama ma ñaw yépp ma paak yépp si box Effie ba tey ñu ne gisuñ ko ndax dañ ko yóbbu cuub ko ndax dañ ko def xaw ma I don't know what because you cannot xam looy doyee white ci seen kër yi no but Effie this no gal ci seen kër yi Effie 3,000 sheets beds pour lali man yow ñaw man diaspora club yóbbu nañ 2,000 bed sheets man ak Effie ñu dem Gambia si hospital bi RVTH fi xale yi dee tëdda am na lal yu bari amul darab am lal yoo xam ne njegenaay naka rido lañ ko rido yi la yóbbu jëlee këram ñëw laal ko fa rido loolu laa fa gisoon loolu moo tax sama initiate loolu rido malaan laa wax malaan man malaan laa gis jigéen ñi léegi docteur Ceesay la ñun la yab wash it no but you know what I don't xam nga lan mooy problème bi sax okay we are talking about even man daal are they not going to let women rule the country a little bit? Man, I would have. It's about time. It's about time. It's about time, but that will not happen in Gambia. I'm sorry. No, do happen. I'm telling you, no, do happen. No. Why if you have do happen? Because you know what? Unless the mindset changes, do happen. Te kama wala na kufa talk jigeni nyola fal. Hi. Te kama wala na if you because the simple ubi lopitaan dinañ la si xeex be yàlla bala nga ubi lopitaan bi da nga give up ñun anti government ñu ne ñun GDH anti government nañ no but you people money the topic you people are talking about is the minister si boppam moo ko wax minister of health interesting and the most essential mane Marian organisation GDH ñun duñ am administration yow yaa ngi UK man maa ngi UK NGOs in the UK is a business when you raise hundreds you can keep 40 and give out 60 you can keep 40 as an administrator to loi may na la nga def loolu in England ñun niñ register America ñun we cannot do that we have to raise 100 and give 100 and we still have to take our own money and our own time ñu ñoo jël ko invest ko si lifin bi container bi moo dem nekkul ne gars yi dañ dem si mbedda bi di force si mbedda bi dañ dem ci place di dugal ci basket bi di wax hospital yi lan ngeen soxla Sarakunda lan ngeen soxla RVT lan ngeen soxla ñun dugaan ba sa bañ doyal ba giix ñu dugal ko teg ko fa dem be Gambien yëpp jàppasi ku am sa dërëm indi nga ko si GDH ñu dem ba war a dugal naka la tuddaati dugal container bi dem ba fay xaalis bi Aïssatou Touré to take over the health minister ñu ne dañoo professional yu binda ko letter congratulate ko wan ko fi ñekkoon ak previous health minister bi wan ko ne ko fii la ñoo jëndee bagage lii fii lañ tollu lan la def
Samate mi neka minister tay time bobu mu ngi ji RBT Yes, yes. mom ak Yes. ban permanent secretary ñom ñaar lañ dem fay sen bop $250 50 pounds a day padium dem ba America dem ba ci company bi ñun biñ order ne ñun buñ ñoñu buñ deal ak ñun anti government lañ man loolu duma ko déggal ay sa turé bañ ala yow mi diin mu joggé fa nekk fa fay seen boppa xaalis bu bari ñëw ñuy raise cancer awareness whatever di raise xaalis pour ñu ne dañoo am mammogram machine a country like Gambia the whole country do not have a mammogram machine even private I did an interview with that woman. That woman took the mammogram there. Legi Shirley or Sheila, I think. Legi biñ demee si Makati Square man tuuti ma toj suma téléphone bi bés boobu ñuy fundraise maa ngi fàttaleku sa second lady bi indi woon na 100,000 mu dooli ko nit ñi di joxe donation ñu jox la micro bi yow waxuloo dara lu dul arrêté nit ñi li ñoo joxe ne waaw dem nañ America waa machine baa ngee ñëw dem nañ Metia I was dying. People stop donating. Mu stop ko ba léegi Marianne ba léegi ba ni ñoo waxee nii mammogram machine ñëwut container bu gën a ndaw ñëwut te kook ñooñu moom bi mu fa demee gars yi dañ ko ne ko ñun we don't work with government we don't deal with government te ñun bi ñoo am container boobu man ñun boobu Ghana mu ngi am 100 container te ñoom they work with their government the government if it was dama daan dégg dama ko daan ree at the beginning waaye after why the thing is use us te mënoon nañ ñoo use di am bagage waaye duñ ko def because of even the Medicare sa bi guy di déglu sax anti government buy def something to do with their health care what does that mean? Thank you what does that mean? waaye yàlla wan na leen boppam because biñ fa jógee ñun dañ waroon a am benn container 40 foot for $25,000 waaye biñ nangoo suñu xaalis bi tuuti kon ñu am problème yi nangu suñu xaalis bi ba ñoo nangu suñu xaalis bi xamuñ sax lu ñoo def dañ nangu rek toog ñu ne defante ñu ne déedéet duñ defante duñ wax dara luñ bugg a wax si groupe lañ koo wax muñ ko fa waaye yàlla baaxee ñu keneen wan ñu beneen compagnie ñu am ñaari container ba am weccit voilà ca 25,000 25,000 ba loolu won na ne ñun li ñoo def dañ ko def te yàlla te biñ demee ndeysaan am na docteur yu baax gis nga Marianne am na ñu bëgg a liggéey de am na nurses yu baax am na doctors yu baax Gambia waaye amuñ means of working environment bi ñoo this is what I'm saying lii lay wax doy na war de man what do they expect people to do? Because and I had people who travel to Senegal for treatment. They go through a lot because they know accommodation, food, this and that. All those inconvenience. All those imagine a nit ku feebar nga nekk ci rang-rang bi léegi ñi war a dem Sénégal nit ferry bi the ferry that is not working ñaar yëpp taxaw nañ so Gambia or Ghana pare am na xale yoo xam ne dañ dee jaala from Barra di dem school Gambia High ak yeneen school but the thing is Effie we cannot afford a plane why can't we even afford more ferries lii mooy lan naka Barra du 2019 am aeroplane kañ amalañ suñ bopp aeroplane why can't we even invest in those little transport ñi dem to and fro nii what is this 2019 la Barra waxoon ne dafa lay foundation stone bi pour defal bridge Banjul Barra du 2019 la woon docteur Ceesay du ñu indil update ci yooyu moo tax moo gën mu génn di lay yu bari yi I don't even know what do they want us to do. They are so selfish because at the end of the day, how many intelligent, educated, how many intelligent doctors are living out in this country that are Gambians? Ñun Gambian bi rek ñoo mënut a def dara suñ dëkk. ñun rek mu ne docteur Ceesay mu ne ñun laa wax ne ñun we did better than Liberia ak Rwanda ma ne kii ci ban wool la nekk yow xam ne they coming from a civil war ban Rwanda bi nga xam ne mooy face of Africa tay Rwanda bi Rwanda ak Liberia moo xëy lifin ñooñu
Liberia ma jógee ci civil war. Liberia ma jógee ci civil war. Why did he look at the competitive ones like nearby Senegal? Thank you. Moom fi mu dem sorry. Dr. Ceesay dem defi research am. xam naa nag dégloo di interview bi dina defaraat yow doo dem si yeneen yu baax yi. doo dem because mu ne put yourself in a higher level and try to achieve something. mu ne Gambia is the safest country in the no daf ñu yeb mu ne crime yi dee wax ne moo xew Gambia moom xamut ñun fañ leen dee dégg loolu moom loolu amut Gambia man dama ko ne kii dafa am mental sariyaan moo ko laaj loolu man ko ne kii wéru he is protected. He's being looked dafa after. am ay gars man dama ko ne OICV moo tax gars yi di play like I don't know OICV yëpp OICV la anything you do any documentary you do about Gambia ñu taxaw si waaye ñu ngi fekk any TV because people you see in this world people are learning and there are people who are going to be journalists yoo xam ne dëggal la ñoo wax ba ëllëg waaw xam nga ñun Gambia ñun amuñ journaliste dinañ ko amee Gambia koo fay la ñu lekk nañ xaalis foog ñu kula xam nga kula abal bot fu ko nee nga xool fu mu nekk dem lekk nañ xaalis bi journaliste kenn du wax dëgg ñoom du taa wax dëgg sax anyway Effie léegi fu mu nekk nii comme ni ko F Cham waxee rek wax la dee so dañoo orienté wax dee because someone has to start somewhere get sa bi door na ci ñun de Gambia soo waxee ñu def la dara jot la doon reebi fekk amuloo sa yàlla bi nga gum fu ko yàlla emal mu neex waaye balaa ko faa emal fekk wax nga li nga wax mooy dëgg def nga li ngay wax mooy dëgg because it looks like su nekk ni you have to put your hand in the hot soup full stop you have to because with Gambia xamuñ tuuti xam nga bilaay Mariane man ta dama bëgg a ñibbi bilaay man dama bëgg a ñibbi waaye saa yoo demee rek you get discouraged bilaay yaa ngi jël sa xaalis bi yëpp nga tabax li nga bëgg a yëpp foofu loo jënda def ko fa nangam yi na maa si ñoom Effie Nancy moto bu xeer bu nekk yóbbu nañ ko Gambie yow doo wax sa maa gi bàyyi ma waay kër gu dafa tooy yow mënuloo dem xam nga soo demee yaa nga sona boy si ñoo dee gën a enjoy ñoom Gambie moom ñoom yëguñ li géej gi di riir ñoom yëguñ liy xew liñ wan Mariane li boy si wan Effie Nancy si holiday ba man mu ne ma lii yëpp yaa ma si dugal yaa ma waxoon ne ma yóbbu leen soma xale yaa ngi enjoy Gambie enjoy boo xam ne Effie dafa wóor bi lu nekk lañ ko yóbbu gaa yi boo xam ne loolu la ko gën a neex waaye xel mu ne jën la buga dem jëndal ma carton ma jën dem naa toog di raxas jën akay ne waas la buga man ma nekk di waas suba bi guddi waaye man daa ko wax ne dama ko du defati parce que I'm not going to do that xam nga at least at the end of the day you see how people are compassionate they want to go to Gambia people want to go home the more they have people like us there, Tay such million people chance come this Medicare that you guys develop. I'm really looking forward to GD because man, I don't want it. So then I won't be in a lopitan fofu. Rek. At this wow, I'm being and do private. Why? Hang on, nobody. Fee, this doctor Bohamne. Every doctor is specialized in a little thing. Mandama gis besuma neighbor binan my mom Dr. Guil, doctor la. Mandama titsa. Wow. Why Mariane loolu dafa sori xam nga lan moo gën a yomb te nekk xam nga sax li fa nekk am ngeen opportunité am ngeen doomi Gambien yoo xam ne ñu ngi ci biti ay nurse lañ ay doctors lañ soo leen jëlee ngeen dajale leen ñu mun a ñëw Gambia train because man Effie man after container bi dama dem ba seetlu ba soor xam nga maa ngi la ko wax ma ne la Effie ñii nii duñ bagage they don't need bagage they need training to be organized seen storage bi organized ba pare need training si liggéey bi te yow bi nga visité hospital bi yow you're a nurse you know ne that's what they need léegi yow time corona bi the same doctor Touré time corona bi Effie Nancy bàyyi bi dajale neewi 17 health personnel si biir Europe bii nii ñu def seen WhatsApp ñoom ñëpp pare jël seen holiday dem ñu ne leen waa apply leen gaa yi binda moom la picca yi di naawee li ma ci gën a métti su nekkoon ne sax dañ leen ignore sax one could understand waaye yow docteur Touré yow nga dem jël sa doom bu góor bi nekk si diaspora bi single handedly mu lekka naka corona funding bi mu lekka ba suur faagaat ba si dem
yow bu demee sax boo amee xew sax doo bàyyi nit ñi soo amee xew sa kër doo bàyyi nit ñi tooga bi yaa ko jël bu desee nga freeze ko yow docteur Bane ñu def man yow laa gën a mere ni Baro man yow docteur Touré gis nga Fatiam yow sax yow yaay wasane training gis nga kay ma wax la training bi xale yi dang leen a train ba pare nga gestu ñib si ñu defaat leneen ñu employé ni ñoo jëlee kii ban docteur di leen fay lu dul jeex nañ jël because the thing is the top is not practicing properly principles moo fa nekkul waa principles ne dañoo jël Gambien yi am passion di toog di wax thank you Facebook bi te am seen nursing te ñu ngi fay ko xaalis bu weex pour ci diaspora bi te willing to go and work for their country xanaa xamuloo ne am na ñoo xam ne sax am na benn jànxa xaw ma naka la tudd dama ko fàtte kooku dafa jëloon moom kenn dafa jëloon holiday rek dem volontaire mu ngi woon si groupe bi sax Effie musoon naa ñëw moom dafa demoon volontaire rek after sa ñëwoon na join groupe bi di wax volontaire bi lim doon dem through si hospital si and everything like that Mane, for you to know that Gambians are not competitive in this first instance, more Effie. Gis nga man fi ma nekk nii dafa am benn jànga boo xam ne mu ngi ubbi own agency and she employs like healthcare people from all over Africa. Guess what? Xam nga lu ma wax bi moo def launching am bi I was there and everything because I supported her from day one. Man, I love anything to do with the healthcare. Xam nga lu def Nigeria, Ghana, Zimbabwe, other countries. ñoo moom la gën a am staff foog naa 1 or 2 Gambian rek la am guess why mu ne ma suñ demee ba put leen through the test they just embarrassing they don't pass oh no and is to give them a UK visa pour ñu ñëw ñu liggéey fii de pour one so da ngaa gis ne di Gambia is not even efficient te du Zimbabwe suñ doomi Gambia Zimbabwe South Africa ñu ngi ñëw fii like nobody's business ñu ngi ñëw rek ñu ngi ñëw rek coming through her I'm telling you we have over 40 staff mu ngi ñëw te ñoom ñëpp a ngi ñëw they're giving them the visa the medical waaye Gambia visa very little because exam am na benn exam boo dee jël yaa ngi war a fay $5,000 pour nga jël exam boobu pour jëlee exam boobu ba pare nag procédure bi doog a door I'm telling you xam nga ñu ngi am a good nursing school problème bi mooy buñ paree kiñ la dee jox yow preceptor da ngaa fekka kookoo ngee def lu bon soo loolu la laa jàngal dig boo jeexalee school es yaa gën a neex a jàngal because you have no idea naka la mel ci lopitaan so if at that time when they were training I'm a school of nursing training before yow gis nga maire boobu ki nekkoon matron bi nga yow look at the time of ñoom sister Rendol ñoom anti Kobola lii maire yi nga xam ne ñoo nekkoon ñii dañ am principles ba nga xam ne even with equipment yu nga maire bi xam nga lu ma wax benn bés mu ne ma if I tell you say ñun ñi dul siñ daan jëlee di ñaw ñun ñoo ko daan baxalal suñ boppa because they realize just to show you how Gambia waaye maire yi yàlla taxoon ñooñu dañ amoon seen own talent waaye léegi xale yi itam yi fa nekka ñooy def liggéey bi rek just because gis nga nursing it's a very dedicated job ba pare you have to be passionate about it you have to love it waaye yow Marian Johnson yow bu Effie Nancy nekkee ci hospital bi ay jarbaatam am nursing ñooñu duñ dem through the right channel pour ñu am liggéey wala loolu la ne dee doing it rek pour ne dama am fay rek at the end of the month loolu la ne so lii yëpp daf dee nekk loo xam ne these are things that you look when you are employing passionate people and they are not motivated to be fair to them as well most of them they're not motivated as well because yow suñ la fayee benn suñ la fayee 5,000 sax ngay jógee Serekunda di ñëw Banjul every 2,000 dafa dem ci fay dafa 2,000 is gonna go unfair understand nga solo ak yooyu noonu what you gonna have yow da ngaa ñëw sax sa client pour jaay dara or something like that ba pare tamit man maa ngi musa nekk Serekunda suma brother bi mu fa nekkee boobu gaañuwul noonu mu ngi fa admit time visiting time boobu la ñuy jaay ñokket ñu allow leen ñuy ñëw bet to bet imagine man la fi nga gis ñi jaay garab dañ ci lopitaan di ko jaay ñu wax nañ ba soona payi di ñëw di jaay ay xas di jaay ay lii ñokket yi di yow somebody is on treatment you allow that person when the hospital has a security you allow these ñokket sellers
to come into the hospital di jaay ñokke. Imagine. Chambay ma ñokke. Fatia, we are on live. The Fatia, behave yourself. Muna ñoket selas. Man kila ba nga wax ne suma benn xarit ne ma mu ne ma léegi lopitaan bi sax soo demee bu ko ñu ne visiting time bi passé na waaye soo dugguwee ñu bàyyi la nga toog mu ne ma ne ko man nag maa dul génna ku ma jàkkaarloo nga toog te sécurité ñoo ne ma damaa génna du ma génna ñu ñëpp ay génna doon mu ne ma foog nga wane exemple waaw yow nga génna bàyyi ko fa ma ne ko mukk damaa toog foofu ndegem kooku dafa dugg mu toog du ko defati because su génnutee du ma dem dëgg la ki mu ne paak pour dem na la paake di nga wëñeeku boo aagee di nga wëñeeku ndeysaan ba pare gis nga Effie Nancy do you know how the healthcare system naka nga dee xamee ne is bad man am na suma client yoo xam ne they went and bought houses through tough and everything like that ñum ñu bari duñ dee demande léegi ba pare am na koo xam ne dafa gaañu from foofu noonu ndeysaan si time corona bi you know ba pare man mus naa dem Gambie suma inhaler bu blue bi jeex léegi ma ne dama dem jënd inhaler léegi Banjul pharmacie bi nekk foofu noonu Westfield boobu moom a gën a jege ñu dem ma ne ko man suma inhaler bi malak laa dee dem dama dee jël dama dee nataal suma prescription bi from here xam ne su ma demee Gambia dama dem malak ma wan leen suma prescription bi ñu jaay ma because sometimes ñoom duñ la dee jaay garab without prescription you have to have a prescription. That's even better at least. Yeah ñoom soo ñëwee am na yenn garab yoo xam ne you cannot buy it over the counter léegi ñooñu nag den su ko defee nag ñu jaay gis nga Effie Nancy yaa nga fàttale ko gaz yi nga doon wax ne liñ dee def gaz boobu li fa dee nekk du nekkul li fa war a nekk billahi wallahi tallahi barke alquranul karim gis nga Effie Nancy ci moto bi laa toog I needed the inhaler gis nga gas and air bi ma doon jox bi ma wasin fii 25 years ago moo nekk si inhaler bi dama high boo xam ne mandi boo xam ne kii di wax maa ngi slow di wax nii kii ne gëstu ma pare gëstu ma ne ma waaye la jot ma ne ko man xaw ma di inhaler bi de naan mandi high boo xam ne noonu laa tegee inhaler ba moo weya awtee ma dem malak dem jëndi ji inhaler bi boobu daf ma cost $275 ma dem malak ñu jaay ma $550 te exactly it's the same inhaler bi ma jëlee England su ma la yee lopitaan bi fi ni pharmacie garab yi fa dee ñëw man am na ko am asma dem am asma attaque ñu defaral ko lifin gas bi ba pare bam ok bam fine léegi ñu ne ko dañ laa may ay inhaler billaay wallaay tallaay xam naa ne mu ngi maa seetaan inhaler yiñ ko jox 2 years ago la expire ñu jox ko ci joor lañ ko ci jox mu ñëw ma ne ko lii dafa expire mu ne ma lii de soo ko bàyyi toon xel xaw ma lan kenn imagine bi yooyu yëpp di xew yow nga war a toog déglu nit ñi yaa ngi just jël position bi docteur Ceesay toogal nga déglu I just want to find out which bureau is doing their work in Gambia, which bureau? Because man dama buga wax ne if every bureau is doing their work, probably there is lack of funds to support. Pacha hana yo dañ tabante gisulo ma ne ma ngi duga hay yo kañ la fi duga ana sa video bi dafa leen de mota kenn gisu ko ma ngi liggéey ben bureau ma ngi liggéeyu kaay bi foog ma duga ama ñu boole mota ba fata ko ko hara man ma génn ndax moom mu na li fi dédé maa ngi ci biir ñu gisulo pour génn Fatou am sar lay ku ñëw si ron nga wàccee ma kenn ñëw duga na dédé waa léegi may leen ma yéen déglu ngeen interview bi ndax yéen da ngeen dégg nit ñi wax yow bàyyi ma man interview maa ko déglu last week nga ne laay day di laa dafa dem taal teg paper ak penam yow comme man yéen docteur xam nga kaale ma wax leen bu leen blame docteur Mr Spin docteur bu leen ko dee ooyee docteur Ismaila Ceesay moo taxaw xas Baro naan Baro dafa clueless Baro xamul dara yéen Baro dafa ñëw pour disgrace Ismaila Ceesay employ ko minister of information mu ñëw di duul because nit ñi xam nañ ne li moo wax du dëgg bu saaga suma broda nag bu ko fi ooyee dool de duulkat la maa ko wax duulkat la ñëw gis nga léegi Baro dafa revenge de Gambian yi xamuñ loolu de Baro dafa revenge de docteur Ceesay la mu waxoon yépp
sa gi baro léegi moom mooy spin docteur bi mu ngi dem Gambia ko jàppa di ko ŋànka ku foog ne baro dafa dof dañ ko sacrifice di gis nga Fatou Touré dafa tiit ba di ko yuuxu man dama ko yëg loolu laa gis waaye dégguma soose mënu ma wax yaaka waaye loolu laa gis caxaanu ma dafa tiit ba di ko yuuxu naan ko docteur dafa waaru ma ne ko yow gisaguloo dara yow dee bi nga xam ne every blessed day saa yuñ eewoo rest in peace xale yi di jam docteur ne gisul dee gi mu naan ko fan non daf ñuy yàq docteur Ceesay léegi fi nga Fatou dafa lifin ne ko yow démba barki démba docteur are you serious imaginal Fatou Touré dem ba emotional ba raise voice am bi pour di ko wax ne ko this is serious nga naan suñ dëkk bi dafa sëye waaw mu ne moom li nit ñi wax sa moom yëgut loolu ma ne wax docteur dafa poon ke rek déedéet poonu de gis nga fi nekk nii baro moo ko def escape go te du moo taxaw asba anga wana leen ko ma ne leen ñii baro ñoom ñi taxawoon waxal baro lii ñoom ñoo ko ñëw dindi waat teegi waat ci kaw deram bi loolu la leen baro def he's making them look a fool. Thank you man blame ma ko de léegi fi nekk nii that is not a game to be playing. Lolu is not funny. Dede naka la tura yow understand lo kii li mu wax baro ci àddina déedéet understand leen léegi mu ngi am salary ci government bi mu nekk minister of dulkat so ebo fa cam tar mer ma ko watch your language, watch your tongue. That's my brother. Okay? Watch your tongue. Waxal ko rek waaye bu ko fi bu ko saag ma ko wa minister of dulkat la If man wacha geda na yow doo geda man bii may wacha yow docteur Ceesay li mooy wax ci dëkk bi dégg ngeen ne mu ne dafa safe mu kaay ma wax la waxut ne dëkk yeneen yi Liberia ak fii mu ne si region bi foofu leen yëpp Africa Gambia moo gën a safe moom sub region bi déedéet mu ne si sub region bi Gambia moo gën a safe lii la wax Gambia is the safest in the sub region. The issue is not about safety. The issue is about the healthcare system. Waaye ragalu leen suma ruku bi. That's what we are talking about. Yo fa chamta gis naa sa Jamaican thing si TikTok bi fa chamta bëgguma adina bi ate ñu si Facebook bi dama de indil xaalis bu bari indi ci euro ngeen di ñun corona ñun bokkuñ ci euro yi waaye boo indee dala sax ma jaay man xam nga docteur ifi tamit gis nga bim ne dégg nga mu ne lopitaan bi baax na tax nga wax naa leen ne leen sutura yow yaa faatamtaar sutura yi ngeen da sutura lopitaan gi yónnee leen ma nataal yi ma tay ko ci Facebook bi soo leen amutee fit. No, but the thing is, we are not talking about nobody is smiling at the moment. Nobody is smiling because it has become a horrific place. It is. Because one thing, I don't mind the economy, I don't mind the food, I don't mind any other thing. Health system, mom, in every country. Gambia is the smallest. You want to be an exemplar. Your mom, you always have the passion for it. Wallahi. She always has passion for it. That's what should be the number one. Man, so healthy. Dinga dof be koy na si moto amute. Health is the even hanga man suma febare Gambia dama dey self medicate duma dey nango dem l'hôpital. Why can't I dem l'hôpital? What's the point of suma dem l'hôpital ba pare man suma doomi buñ fa nekké di dem school sax si school bi dama leena wax ne ken bu mpengu suma doomi ñi amé suma doomi ken bu mpengu suma doomi Mandal, I will give people a clue. Me when I'm in Gambia, my doctor is Google. Since suma amba dugal ko Google. Yeah. Ama génn ak boobu Google tamit Google hadi kul heb Hola America man suma American man buma dem Gambia American fridge bi am block ice ñëw ndox ñëw
kuma munana petiti patata ma baax maa ko ripiya man baax mi caam maa ko ripiya ben ne ci bu ko xeeb de bu ko xeeb Hadi because private hospital soo ko they jëlee def ko cost sa xol bi rek fortune soo demee Gambia di nga fiir man daal su ma gisee symptômes yu ma jaaxal rek ma dugal Google lu ma Google wax ma paak suma bagage yi ñib si waar ñëw faju fi because Google am naa docteur bu ma wax lu ma dot ma ñib si yaay mu ne moom man doo leen ma rey wala man doo leen ma rey Google tax parce que loolu la di Google moo la gën a wax di dañu def bila Effie Nancy sa xol bi daf dee jeex torop what is the way forward waa Effie xam nga lan laa leen bugg a laaj ana seen container bi ngeen yóbbu woon loolu distribution xëj na avant ñu ko docteur Ceesay xëj na dañ ko replace ak yi si docteur Ceesay wax ne am nañ ko ay machine yi mu wax ne am nañ ko xam naa dañ replace yooyu màgget na léegi Effie soo yow noonu nga ko xam nga lan la Effie man dama bugga xam nga yow yaa faatam taa docteur Ceesay man déedéet may leen ma rek yéen ñaar may leen ma rek yéen nataal yi ngeen amee ak docteur Ceesay li mu wax ak li leen docteur Ceesay tiiña ngeen téye évidence yi teddasis di nelaw nii seen bopp lañ ci Gambia man su ma demee Gambia ma ne waxee ci média su ma demee Gambia docteur Ceesay dama la bëgg a gis ñu toog am nga lan mooy problème bi docteur Ceesay dama ko bëgg a gis Effie Nancy soo fa nekkul sax dama bëgg a nekk on mu ñu wax ñu moom man dama bëgg a moom information bu ñu joxe man la ko gisee problème bi lan la man daal dama ñëw door di leen yónnee évidence am na koo xam ne daal digi bedroom am bi daal lali lopitaan fa nekk fa la moo eew ko lal bépp rafet waaye lali lopitaan la soo léegi daal yónnee na taal boobu nag ngeen seet doy na waar loo yónnee léegi Effie man li ma la bëgg a laaj mooy loo yónnee ñu jaay ko léegi lali lopitaan yi ci kër yàlla nekk ñu di ci fanaan ak eew hay du foofu rek de du département boobu noonu de maa ngi wax si média laay waxee benn suuda mun naa dem ci kër yi par KMC googu noonu troli sam yim joxe woon pour bin yëpp mu ci biir ron ndox man maa ko gis nii te am na si ñoo xam ne sa KMC la ñoo liggéey KMC la ñoo liggéey seen troli yi seen bin troli yi wii ni bin si mu ngi si seen biir kër yi ñu ko root ndox wow they're not using it for what they're supposed to use it for Gambia li dama waar fu mu nekk Gambia is a mess Gambia is a mess après xam nga Effie xoolal ñun jidi xejaay ak ñu bari ñëpp ñu amoon who did you see ban NGO nga gis mu active online si Effie charity léegi FTAM bàyyil because you know what gis nga you strive and they don't know how to fundraise nim difficulté moo gën a métti mentally because to get the person to fundraise rek is mentally exhausting one boobu sax dama dee wane because you are passionate about it you get on with it yes because you are trying to bring something why imagine and get them through all those things japati shipment dem be Banjul no dama tibe Gambia gis nga Marian gis nga ñun bi ñoo yóbbu container yooyu Effie Nancy doomam mu ngi am 3 months mu ngi am cesarean I know ne if it was gis nga bi ñoo daan eno dama ko daan vidéo bu ma bootee moom sa doom ji sax si direct donation si la ne ko moo tax du ma yab dama ko defaloon paquet may ko nappi may ko botul mayoon naa ko meew xam nga direct donation direct nit ñi waaye direct donation dama ko si mayoon ba pare bu jooyee yaay ji di liggéey man maa doon bambane man maa doon ay waay bés bu ma xasee maa muy takka jabar bu ma tuuti waaye nga lan lay xalaat FTAM man dama wax rek ne Gambia man for me I don't want to see anything being done buguma ñu defar bridge buguma ñu defar shopping center buguma stadium buguma football park buguma football team sax why can't we just beg whoever is there please all we need to one would do xaalis bu ñu leen jox yëpp sax suñu leen ko joxee rek du kare laa wax du kare ni ala sonta ni ala la déema
Ali ma ko ala digen ko yiren nak akuba nga ala mu ne ñinti ajakalo waratale Marian man bi ma duga suma yaram bi neexul te ben legi suma yaram bi dafa neew la man suma tuini bi la yella bele wa ngir yalla du ma rek doy na waar de Gambia mani ko ñu ne ko ala ninki la ko la ali ma koy ana la jaata man nama la because Gambia lañ dé caaxaane lu doy waar tedu ni ne ngine soy laka sosé so jangé da nga wara yoka anglais waaw because ndol be damen ten confused tale we are very tired very good be damen malo which way to take jërëjëf please be dani le wrong minister sama you look upon people will help man very good man uyu kay saxat moom dama jëli sa pompe bi yow no bul saxat li fi nekk ni jaxal bi jakalo wara tale mbe damen te malo be tala damen ni nga l'hôpital beto soto mol beyesi dula kilik adi nga jata kende ya soto Monday jata kende ya soto no ku kilin dron king donte wode not tante kilinto nte lafta l'hôpital la drum man la fi aéroplane la man la fi train man la fi moto man la fi pompe hani ni yalo ni lafta fa na wek sorom l'hôpital no world is the most important thing in a country. Is the number one important because when everybody is fit and well, we can travel, we can do what we like. Please, please, they have to do something about this healthcare. To be honest, Monday Mando Reglaiwa. To be honest, they have to do something. Healthcare is the most important so that professionals can come home and at least know that they can, we are not all fortunate to go out. Why you make a visibility? Then they rape us over here. Hey, when I finish my studies, I want to go and work in Gambia. Why hey, I'm not going there. Why? Gambia want to develop without water, light, food, and shelter. You know? Anita Mokobina. It wouldn't work. What are you doing, Marian? Doctor speaker clearly. Kudega ni mo wa he dinga xamne defut rounds jarut sa report from ministry bobu nonu sax ko mana jël na permission sa from ñooñu not necessarily permission waaye ndax waxtaan na ñoom be jema xam ñi fan lañ nekka ak lan lañ ñi fan lañ tollu pala gëna di wax askan bi nga xamne ñun we are already aware of what is going on mom ci bopam there is a suggested program even they can do, I think, for tester. Munna ñoo set all the retired ex-nurses. You try, we establish something like, bala ñoo wax sel setal dëkk bi. ñu ne sel setal lopitaan. Wana loolu besona. Wana loolu besona, mané ñi retire. Nañ leen jël. Ñi nga xam ne dañ leen daaxoon because of political reasons. Thank you. Nañ leen jëlaat. Gaay jéema dimbale xale yi fa nekk nii. You know, suñ defee something like set setal man daal dama ne set setal lopitaan bi every month ñu am this program of set setal lopitaan. We need daal is confusing. Mané nañ ko waxte de ñun nañ ko waxte de dañ am leadership change amuñ system change. Sénégal a ngi nii am nañ leadership change am system change within a month gaya ngeen dagaase di rampan def yu teg yu place yu correct te soo Gambian bi soo toogee fii ñun am nañ feneen foo xam ne dañ fa war a roy waaye soo tuddee Sénégal ñu naan waaw Sénégal du Gambia hey ñooñu gën a jege ñooñu gën a jege waaw ñooñu gën a jege nañ xool ci ñoom gis ni ñoo defee ñu defee ko am suñ ko amee nañ am bu ñu seen tànk ana tey dañ toogee dañ jël signing machine yi nii def ko ci bureau yi léegi trafic baa ngi fii ba bugg a dee bëccëg bi doon kenn di tambaambaalu ba pare gis loo fi mu nekk nii ci lijjanti soo demee di lijjanti ay kayit mu dina jël at dangaa dem tey mu sotti tey xam nga because xam nañ ne ñi ko toog xam nañ ñoo xam ne ñi toog nii caaxaanuñ ñi toog nii ay lifin lay ay surga leen ñi toog nii dañ war a liggéeyal askan bi te caaxaanuñ léegi nag ñun suñ buggee loolu ñun tamit dafa am koo xam ne ñun tam dañoo copy and paste
foog ñu copy and paste some of it moom la de moom la te foog ñu change mindset bi because ñoom dañ ñëw change the mindset of the people doog leen a jaay a project bañ leen jaayee project ba pare ñu gëm ko kenn mënul leen koo ñaaka gëmloo fan nga mus a gis ban country nga mus a gis African country ñi politique ñi la war a taaneel kat di jël seen xaalis di la ko jox yow añ sax doo leen ko jox ndox doo leen ko jox because lan la da nga ubbi seen bët yi si liñ bugg a def waaye fii kenn dafee wax very rare nga gis benn Gambian bu dëkk Gambia mu ñëw di xeex loolu because du ko tal mu génne gi am loolu you know am doy na Effie maa ngi ñëw I'm gonna just make a quick phone call. Exactly. No problem. Wow. No problem. Dr. Ceesay daal dañu war a xam ne li ñoo caaxaane du lu ñoo caaxaane healthcare bi we are very serious about it. If we cannot get through to them, do they want us to plead with them? We will plead. We can make a delegation and plead and keep pleading. All we need to do is just help. Because at the moment, if government can see that it's not their duty, they do not take it as their responsibility to take over this and do something. Do they want us to plead? Do they want us to beg? Whatever way suits them, let them tell us, because it is very important. Bilay loolu sa dafa yomba ñoom ñii daal comme ni docteur Ceesay wax keroog ne waaw you know ñoom ñu ngi try waaye ñoom ñu ngi gas nit ñaa ngi suul so moom lan la ñoo bëgg a wax ni nobody should hold them accountable ñoom luñ def rek ñun dañ ci war a d'accord so d'accord na ñoom who is screwing them for what? Why? You know, so ñun ñëpp dañ ko nekk on the same page da ngeen war a fen ñu di ko déggal. Such a big deal for Gambia and they go underneath to spoil it. It's like they themselves ñoom ñoo def suuf si cere bi because ñoom la upon people like you. You see, this is what I say. There are simple things that Gambians cannot just condone. They just do not recognize who is good for something. We cannot all be good at something. True. We cannot all be good at one thing. And the main problem with Gambia is they think that everybody should be a president. Dulolu. Man tay dama de wane man tay suma degala buga na nek president suma ko amé def. Why? What I can do, I will do. Dama nek president bo xamne ci ben bor la mu ne. Ci ben bor bobu moy xej na man dama de wane man tay Gambia the best thing they can do for me is just my Minister of Environment. Because dama man suma bopa my bay luma def sol suma jot for boots def suma cap di bay make sure all the plastics are off the road. Man ko dem ca liggéey ba. Suñ ma joxe minister plastics I will take. Because at the end of the day, there are things that needs to be addressed in that country. It's not about wow the elegancy, the lack of the money. Lan moy li, di moy lan halis bi dama de wane whatever they give you. Man dama de wane sa suñ ma joxonté ñu ne man dama de wane if I was a president and they give me money ne pour togu la. Te ma xamne togu is not the most important thing for my country. I will not use it for the chair. I will go and make sure that health service have to be first class because your sabba sa bakken hamulo fum la feka. You're me president, you're me minister, you're me whoever. Think about this code, please. If I'm getting through to any one of them, not get lawa. Why? If you're thinking, think about yourself. Because this world, yala, especially when you know that you are in a high-ranking job like that, anything could meet you up anywhere. Because high cholesterol cannot be controlled. High blood pressure cannot be controlled. Strokes cannot be controlled. Ni danu ni yep all the time in Gambia. Danu na bopa ambili lelelele. Do they find out the statistics of what is killing people? Is it strokes? Is it high blood pressure? Is it cholesterol? They don't even know. So instead of we go into that research, we don't want to do it. That is fine. We can do what we like. Why at the end of the day, nañ halat ne man mi tay suma nekkon president mun na dem di exit flight bi ma daanu. What will be the first point of call? Do ambulance bula yo sa gere la ci l'hôpital bi dem. Because obviously if it's a European flight, you're not going to fly on it. Unless you have your own jet flight. You know, we should be thinking from the charity begins at home. It can happen to you first of all at home. This will happen to you. It can happen to your children. It can happen to anybody. So man, when it comes to health, man, I don't care about clothes, shoes, this or that. Those anybody can do that is their priority. But when you are a leader of a nation or a leader of a section or in charge as a minister, these are the people that we look up to. These are the people that we give the status to do things on our behalf. So
ñoo war a toog ñu xool bu baax xam ne yes you know man dama di wane do one thing sax soo ko defee baax na, and it should be the healthcare. Invest on the healthcare health system we have to invest on it. We should stop all these bridges, this that xam nga all those stuff they are not necessary because ku mun a dawal dina dawal soo wéree ma ne la di nga dox from Banjul to Koina. dëgg la moom. You know, so let us invest on the healthcare. We have people abroad. We are all here to help. Man suma nekutee doctor sax mun naa raise su dee dej ma ne ma indil 1 million paracetamol. I can be in charge of paracetamol. Somebody else in charge of ibuprofen. Somebody else in charge of other things. Yo, Effie Nancy, look at all what you do. Look at all what you do. You are just all over the place on medical system. Huh? Let's think about these things and take the bullet points as nañ leen ne léegi. Let's look at the old nurses sa mère yi nga xam ne they can volunteer ñu ñëw sax every week they can come and train these youngsters. dëgg la de. You know, they will do it passionately. Mary, they are so passionate about everything because ñoom loolu ñoom seen generation they were taught properly. Now this recent generation is all about money. So if you cannot afford to pay sax international people to come, why didn't I say people like you, even you can delegate? You am nga ñoo xam ne ñu ngi ñëw on holiday mun nañoo ne okay this trip xëy na dañoo dem one day sax ñu sacrifice correct just to give training as from abroad. Loolu du yaxal kenn holiday man maa ngi dem holiday what do I do? Wóor sunset talk. That's it. ñeena ñi duñ ko nangu nag léegi xam nga am na yenn lopitaan yi nga dem sa ñu la nii duñ volunteer. I'm saying. That is what I'm saying. This is what we should loosen up ourselves with. Encourage people. Man, like man, I was a very good theater nurse, and I was well trained. Why the passion went away because of the system. Yeah. Gambia. Marian, do you want to join us on this? I can show them a lot of things. Although I'm not practicing nurse at the moment, but I can show them a lot of things that we are done with procedures. Yeah. So we try to establish these are the two things that they should encourage us abroad to bring into the nation. Even they said they cannot afford to pay us, but at least times that we pay our own money to come to Gambia, and you just have the chance to teach or show them. The government initiated programs, they can do those things. The health minister more what a deglu and take these things on board. Nobody is coming to fight there to take your money or take your position or do anything. Is us just wanting the system to go one step higher. Yeah. It is at no rate at the moment. It cannot be rated. It is beyond zero, minus zero. I think it's 10 minus 0.0 from zero. Huh? How can somebody live in a system like that? It is a very sad system. This is what I'm going to close with. It's a very sad system, and we need to address it. You have started addressing this years ago, and you have a lot. I am telling you, we have a lot of people abroad who are ready to with their hands on board. There is a lot of trained staff in Europe, in England, in Europe, and in America. I'm sure all over the world. There's a lot of trained Gambian there. We all come on holidays. Try and initiate a program where you invest or you at least stabilize and use these people to do something for you. True. Wow. Lola health minister be wara deglu. Now make sure mu stabilize your munulo on your face. We will do it because nursing it's a dedicating job. You have to be dedicated to do it. So I mean a real nurse who is dedicated. Du la wane la jox mali ñun ñewon Gambia sa yo man sam suma ne ko suma len len fay ma when 1 hour would Gambia be able to pay me even 1 hour. So what's the point of charging them? It's just to put it because it's a worry the whole world. I think I want to say to them that the whole world, the Gambians all around the world are worried. Yeah. Are worried. Yeah. We cannot come home. We cannot come to help. Money coming home is our priority, but help, sir, you are not allowing us to help. Yeah. It's really not fair. You know, it's our right. And it's a necessity for every nation. Every nation medical system has to be number one. Number one. You cannot go into a hospital where you are even going to be treated worse than your house. You might as well lie in house and lie in your home and die. No, no. Why you they rather just stay home. Yeah. I think I'll have to leave you now.
Thank But you I so think much, you're doing a great job, Miriam. and let's keep pushing and push and push and push. Yes. Let's see how far we go. Someday we're going to have a minister who will listen, probably. I hope so. And I hope this one is listening, because we don't have any grudge against him, or we don't have anything against him. All we want is the system to work, the job to be done. That's right. That's all. That's right. Okay. Nick, well, I'll leave you. You have a all good right. night. Thank